when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I've had like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I've had like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize.
Gafur bro, hi da, welcome. Asmil bro, welcome. ഞാൻ ഡെയിലി വരാറുണ്ട്, പ്ലീസ് മോഡ് മീ. എടാ ഇപ്പോ മോഡാക്കില്ലടാ, ഞാൻ ഇനി ആക്കാം കുറച്ച് കഴിയട്ടെ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോ വെൽക്കടാ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്കാം, നമുക്ക് മോഡൊക്കെ ആക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലിയല്ല. ചാലഞ്ച് മാസ്റ്റർ കോപ്പ് കോപ്പ് ഫസ്റ്റ് കോപ്പ് അടിച്ചാൽ മടുപ്പോടാ. അല്ലെങ്കിലോ ഇവന്മാരെ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് 1v1 കളിക്കാം. നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആളുടെ മാത്രം കോപ്പ് കളിക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കോപ്പ് കളിക്കുമ്പോൾ മടുപ്പോ. പ്ലീസ് എന്നെ ഇപ്പം മോഡാക്കണില്ലടാ. അതിനെ മോഡാക്കാം, കുറച്ച് കഴിയട്ടെ. ഒരു 5-6 ദിവസം കൂടി വാ, നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആക്കാം. എന്തായാലും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ വരും. വെയിറ്റ് ആക്ക്. എന്നെ ആക്കില്ല, അതാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. പിന്നെ വെറുതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതാക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം. മോഡറേറ്റർ ആക്കാം, വെയിറ്റ് ആക്ക്. എന്നാലും വന്നേക്കണേ. ഞാൻ കുറേ നാളായി ചോദിക്കണം. അതാ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും നോക്കാം. നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. എന്തായാലും വെയിറ്റ് ആക്കി നിങ്ങൾ. ലൈവാ നിനക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഞാനാണ്. ഓക്കെ. റെഡി എടുക്ക്. കോപ്പ് അടുത്ത നോക്കിയിട്ടിടാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കോപ്പ് കളിച്ചാൽ മടുപ്പാവും, കാരണം ഭയങ്കര ലാഗാണ്. ഒരു കുറേ ലാഗാണ്. ഗഫൂറെ ഹൈഡ് വെൽക്കം. അവിടെ ലൈവാണ്, നിനക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കണം. ലൈവാണെന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കാം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I'm hit by it too.
colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Davids, They're up and running then. Who do you think this turns on, Jim? Well, this guy, Donnarumma, is someone Actually, who's Nisra. been predestined for greatness, Peter, and he hasn't disappointed. Immense in terms of shot stopping, we know that, but I think his distribution has also improved, and it needed to, although he likes to keep it quite safe and simple. Well, he would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Vieira cuts out the pass, and it's Eto. run. This is an adventurous run down that left-hand side. Great defending, strong and determined. welcome. Specificity about this contest, willing running on one side, dogged defence on the other. അടിപൊളി റണ്ണാണ് ക്ലോസ് അടിപൊളി റണ്ണാണ് ക്ലോസ് Borussia Dortmund who take the lead. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it. You felt it was coming. 1-0. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Neither of these two want to come off second, and Sola! ഈസിയായിട്ട് ഇന്റർസെപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈസിയായിട്ട് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇതാക്കുന്ന ഒരു കൊടുത്തില്ല. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. What a delicious goal, stroked in like a maestro. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. So they have it all to do again. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Bellingham Offside. finds himself offside. എന്തിനാണ് ഓഫ്സൈഡൊക്കെ പോയി നിൽക്കണേ? Barcelona have reclaimed it. ഓർത്തോക്കെ Pass is coming off in quick succession here, and it's made its way to him. Lahm plays it in. Cross deflected over the goal line for a corner. And we have our very first corner. Costa Curta is there, and he can get that clear. ഇവനിക്കൊന്നും ലാമഞ്ഞതോടെ പാസ് കൊടുത്തലാമേ അങ്ങനെയാണല്ല എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് മോഡാക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ആരും മോഡാക്കാം. അറിയത്തില്ലടാ ലാമിന് എന്ത് തേങ്ങി ലാമ് ചെയ്യണം. ലാമിന്റെ പാസ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇന്റർസെപ്ഷനാണ്. സോളനെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഉണ്ടാക്കുന്നേ. സോളനെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഗോൾ കളിക്കാൻ നോക്കാം. ജോസഫ് വെൽക്കടാ നെമ്പർ റൂമാണ് അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അടുത്ത കോപ്പാണ്. ഇക്കടിക്കട 4 ഉള്ളൂ. ഒരു 10 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാ. 10 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാ. So we reach the halfway point. I've been left almost breathless here. ലൈവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി. So that was the first half. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി. Back with the second half shortly. So we're straight back at it at the start of the second half.
Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And he's അവനെ managed to get പെനാൽറ്റി free. എടാ എടാ ഒന്ന് That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so നൈസടാ determined. നൈസടാ I'm not sure the shot was ever on there, really. നൈസ് കൊള്ളാം അടിപൊളി. He almost caught every. എന്റെ കൂടെ കളിക്കാം നദാസ് കളിക്കാം ബ്രോ കളിക്കാം. എടാ ഇതിലൊക്കെ ആരെന്താ ഇപ്പൊ അറിയാം നിങ്ങളോട്? അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഒരേ കാലം കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിസ്സാക്കണേ? Pass somewhat off target. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Not tomorrow we will England or no England bro. England is win. Now it's Diaz. Davids calmly anticipates. Now, can they get him away? So Jim, Australia പങ്ക trouble that they must stay forward for now. അവസാനില്ലേ Is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, from experience, I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. അതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ജയിക്കൂടാ. അർജന്റീന അർജന്റീന കൊളംബിയക്കാണ് കുറച്ച് ടഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ടഫ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. Diaz really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Can he finish? Goal! It's level again. അടയാ പോയി നാടാ. കോപ്പിടുവാ എന്റെ മുഖത്തെ കോപ്പിടാ. കോപ്പ് ഇടുന്നതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല മോനെ. പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം. വേൾഡ് കപ്പ് ആരടിക്കും? മിക്കവാറും ഫ്രാൻസ് ആകാൻ സാധ്യത. Forced the error and extracted the maximum punishment. It's just എല്ലാ ബോളും ഇങ്ങനെ കേറില്ലടാ. പ്രൈസ് കണ്ണൂരാടാ. എല്ലാ ബോളും നീ മറ്റേ സോളനെ കൊണ്ട് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ കയറുന്നില്ല കേട്ടോ. എല്ലാ ബോളും അതിന് സോളനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ട്രൈ ആക്കാം. Borussia Dortmund have scored 2 quick goals here and are ahead now by the odd goal in 5. പ്രണവ് കണ്ണൂരാണോ? Borussia Dortmund clearly have been instructed to kill this off. Offense is the best form of defense. Shapes to shoot. Holland! That is brilliant. എനിക്ക് അറിയില്ലടാ എന്റെ ലാം എന്താണ് ചെയ്യണേ. അത്രത്തോളം സ്പീഡിനൊക്കെ ആളെ അവിടെ കാണുന്നില്ല. ആളവിടെ മുന്നോട്ട് പോണില്ല. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. That's wonderfully done. Crisp hit, true finish. There you go. That's what happens when you've got top-class talent. Barcelona drag themselves back again. Well, there's നീ പറയണ എന്തിനാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഓന്റെ പോസ്റ്റിലേക്ക് നീ പോണേ? വിസ്തരി പാസ് കൊള്ളാടാ. The ball has to get to the other end much faster. And it's Messi. He's shifting through the gears here. Messi! ടു വേസ്റ്റ് കളിക്കാം. അല്ല ബ്രോ ഞാൻ കൊല്ലം. ഓക്കെ അല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈഫ് ആർത്തിട്ടൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ജിജിടാ. That is as far as it goes. Borussia Dortmund have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. ജിജി ബ്രോ ദിസ് ഗെയിം എടാ കോപ്പാണ് കേരള കയറിക്കേ. അവിടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുത്തടാ. മെമ്പർഷിപ്പ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്താലോ.
ഓക്കെ കേൾക്കാം. പോപ്പ് ഇടാൻ മോനെ പെട്ടെന്ന് ഫുള്ളായാലും ഞാൻ ഒഴിവാക്കും കേട്ടോ. പോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പുഷ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് ഫുള്ളായി ഞാൻ ഒഴിവാക്കും. അത് പറക്കറിയാം. അധികം കാത്തിക്കാന്നും കേത്തില്ല. ആടാ പ്രശ്നം. ആരും റെഡി കൊടുക്കാത്തേ. ഞാൻ ഓക്കെ 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 അവിടെ എല്ലാം ലീക്ക് അടിക്കണം, എല്ലാം ലീക്ക് അടിക്കടാ. ഒരു 4 ലീക്കും കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് 10 കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. 4 ലീക്കും കൂടെ. എന്താ റെഡിയാകത്തെ? എല്ലാരും എടാ 5 ആൾക്കാരല്ലേ വേണ്ടത്. 4 ലീക്കും കൂടെ അടിക്കടാ. 4 ലീക്കും കൂടെ അടി. ഒരു 4 ലീക്കും കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് 10 ലീക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. 4 ലീക്കും കൂടെ. ആ സ്കോഡ് നമുക്കിത് പുഷാക്കാടാ. പുഷാക്കാം. നമുക്ക് ടീച്ചർ പുഷാക്കാം. ദൈവാതിരാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു രണ്ട് കളി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടീച്ചർ പുഷാക്കാം.
രണ്ട് കളിയെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിൻ്റെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ പുഷാക്കാം കേട്ടോ. കുറേ നാളെ ഡിവിഷൻ പുഷാക്കി. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very നാലാൾക്കാർ ലീവ് nicely ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. ഞാൻ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. റേന വെൽക്കടാ ലൈക്ക് അടിക്കല്ലേ. ഹായ് വെൽക്കം. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. ഇത് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നറിയാം. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വരാന്ന്. There's the whistle. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. You can't question his commitment and determination either. He's always in peak condition and he'll adapt his game to whatever role is requested of him. I think he's going to have a huge... Haaland! Oh, it's come off the upright. Oh, and that one's done no damage in the end. We're talking fine margins, very fine margins. Haaland knocks it into space. He has a look up. It's Neymar! ഗോൾ കീപ്പർ മുന്നോട്ട് കയറ്റിയേ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മുന്നോട്ട് കയറ്റില്ലേ. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Number 22, Neymar! Shonen Belmare are already chasing the game. They didn't envisage that. Neymar! And beyond the defence, Luis Suarez is wide and looking to get onto this. Oh, such a clever touch. Platini. They've got a corner here. There's a defensive height advantage here, Peter, but of course it's not guaranteed to work. Yeah, they need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? That's a lovely pass. Luis Suarez! Oh, he's managed to get himself offside. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Nicely weighted ball. It's played through for him. ഞാനല്ല മോൻ, ഞാൻ വലിപ്പിക്കണമല്ലോ കേട്ടോ. ആരെയും വലിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കളിക്കാട് കിട നല്ലത്. എന്ത് ഇങ്ങനെ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ ഇവന്റെ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോണേ മതിയടാ. ആൾക്കാരിലെ കണ്ടാണ് 3 ലേക്ക് പറഞ്ഞ 10 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കല. 3 ലേക്ക് കൂടെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ പുഷ് ആക്കാം കേട്ടോ. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. It's an inviting looking ball. മോനാളി മതി. Right card. ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് നീ. Oh, delightful ball. Picked out brilliantly. And he's straight offside. അതേ അവരല്ലേ? അതന്നെ ഉണ്ട്. ഞാനെന്തോ കണക്കോക്കല അങ്ങനെ. Ronaldinho. This is promising. Pirlo. Now Davids. എംബറണ്ണ വെൽക്കം. ഓക്കെ, ഇത് പുഷാക്കാം. ഇന്ന് ഡിവിഷൻ പുഷ്. എംബറ ഇന്ന് ഡിവിഷൻ പുഷ് ആക്കും. He's found a way past. It's Luis Suarez.
That is a super hit, but it was always just off target. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് വേഗം പോകണം. അത് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടുമല്ലോ. ഇതാരെ ഡിഫൻസ് ആരെ ഇട്ടേക്കണേ? ഇത് ലോങ് ബോൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്. മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒന്ന് ആയിക്കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി. ഇത് പറയാ Now looking to orchestrate a counter. And here's Eto'o. Eto'o! He lifts the roof! And that is stunning. എന്തുണ്ട് സുഖാണാ? അവിടെ 2-ലേക്ക് കൂടെ അടിക്കടാ. 2-ലേക്ക് കൂടെ അടിച്ച് നമുക്ക് 10-ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കല. Shonen Belmare cut their deficits and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. It's Ronaldinho! And needless to say, that deserved better. That's really well played. It's just the type of run you Yes, need. that defense, Off the our shoulder defense, of the അങ്ങനെ last ഇട്ടിരുന്നു. defender. Stay onside. രണ്ട് ഡിസ്ട്രോറെ പിടിച്ചിട്ട് ഡിഫൻസ് എങ്ങനെയാ കിട്ടാൻ പഠിച്ചോനെ? Cannavaro promptly onto that, and that is that. Great ball. He's had a shot! And that's a tiny... മായാവി വെൽക്കം. Two up now, and they are cruising. ബ്രോ ഞാൻ കളിക്കുന്നുണ്ട്. കളിക്കും. As cool as you like. ആ കളിക്കാരുണ്ട്. കളിക്കാം. Such confidence and composure. ഒന്ന് പറയണേ, സത്യം പറയാലോ. രണ്ട് ഡിസ്ട്രോറെ പിടിച്ചിട്ടിട്ട് ഡിഫൻസ് കിട്ടില്ല. Now in a position far more desirable. The whistle's gone, and that's രണ്ട് ഡിസ്ട്രോറെ പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ ഡിഫൻസ് കിട്ടാ? So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ആണോ? ഈ ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്കിന് സിബിന്റെ സ്കില്ലെല്ലാം കൊടുത്തേക്കണേ. അല്ല കോപ്പല്ല. അടുത്ത കോപ്പല്ല. അടുത്ത 1 vs 1 എടാ. ഒരു ലേക്ക് കൂടെ അടിക്കടാ. ആഞ്ചർമാൻ ഇല്ല. ആഞ്ചർമാൻ DMF ഇല്ല. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ പൊട്ടാണ്ടിക്ക? അത് പെർലോനെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയേക്കണ്ട CMF. നന്നായി. സ്കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ആരായാലും നൈസറാ. എടാ ഒരു ലേക്ക് കൂടെ അടിക്കടാ. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പില്ല. കോപ്പ് കളിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം അത്ര അരമണിക്കൂറായി. അതിൽ ആ ആകെ 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു കളി എടുത്തു. ബാക്കി എന്താ പറയുക, ബാക്കി 20 മിനിറ്റ് കോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ പോയേക്കാ. They have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment. Go for that goal. നമുക്ക് 1 vs 1 കളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ലേക്ക് ടാർഗറ്റ് ആക്കണേ. നെക്സ്റ്റ് 1 vs 1. Eto'o. Oh, that's a key interception. Ronaldo going after that. Now it's Eto'o. And this is Bale. Now he's running away. Now who's going to be first to this? നെക്സ്റ്റ് 1 vs 1. എടാ ഒരു ലേക്ക് കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് 10 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആടാ. ഒരു ലേക്ക് കൂടെ അടിക്കടാ. 8 ആൾക്കാർ ലൈവ് വന്നിട്ട് ഒരു ലേക്കും കൂടെ അടിക്കുക. 10 ലേക്ക് ആക്കല നമുക്ക്. Nicely intercepted. And the whistle's gone. Presumably offside. എന്താ ചെയ്യാ? Whatever he had in mind, that was not. ലേക്ക് അടിക്കടാ. ഒരു ലേക്ക് കൂടെ അടിക്കടാ. ഇതെന്താ LB ഒക്കെ എവിടെ പോണി ഇവന്റെ? ഇതെന്ത് ഫോർമേഷനാ? The movement is slick, the speed is slippery.
The defence, though, able to hold on this ഞാൻ time. ലീഡർ ആരാ? Oh, what has happened here? Well, he's looking at the ref. There's the shot! It's a goal! CB യും LB ഒക്കെ എങ്ങനെ അറിയാ? RB ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാ? Bringing it back. Game on again. That was a given. It always was. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. Just one in it now. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. The referee's awarded a free kick. ആരിക്ക ഫോള്? Substitution. ആരെ പോയി? ഇതാണ് പറഞ്ഞേ, കോപ്പൾസ് ഇതാണ് അവസ്ഥ. നിങ്ങൾ കോപ്പ് അറിയില്ലേ? ഭയങ്കര ടൈമിംഗ് ആണ്, ഭയങ്കര ടൈമിംഗ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മടുക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് മടുക്കും അത്. Baresi, a picture of focus and alertness. Tries to play it through. ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഗോൾ കീപ്പർ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണേ? Just a quarter of an hour to play. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Oh, well played, well played. Madrid ഒരു ലേക്ക് കൂടെ അടിക്കടാ, 10 ലേക്ക് have to be കംപ്ലീറ്റ് ആക്കടാ. commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And he is and a chance! Nice. And he hits the net. There seemed no way back, but they are level. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing looking ഒരു goal കൂടെ. It was measured, it was simply inch perfect. And now he has two. That's a foul, no two ways റെഡ് about it. എടുക്കാടെ. And he's got Yellow. his name taken. He does seem to be in considerable discomfort. Substitution in I do progress. hope it's nothing serious. സോറി, ഞാനാണ് ലീഡർ. എടാ എന്താ ഇങ്ങനെ ഡിഫൻസ് ഓടണേ ഇത്? Davids. Showing എങ്ങനെ great ഡിഫൻസ് feet ഓടണേ? there. Flashes in a terrific effort. Oh, that could be pivotal. A game of margins, a game of thrills. This might just do it. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well അത് pass played, time Peter. ഇടറാ. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move has and been read indicated. it perfectly. അടുത്ത 1vs1 ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് And it റാങ്ക് didn't പുഷ് take him കളിക്കട്ടോ. long. Just sitting on the bench. He's gone for goal. ഫേക്ക് അടിച്ചടാ, പക്ഷെ ഫേക്ക് Just വന്നില്ല. needed better contact. And the assistant referee rightly gives him offside. ലൈവാണ്, നിനക്ക് ലേക്ക് അടിക്കടാ. ഒരു ലേക്ക് അടിച്ച് നമുക്ക് 10 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. 6 ആൾക്കാർ ലൈവാറുണ്ട് എല്ലാരും. Now it's Haaland. Just eases him off the ball. Can he get it through? Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. ആടൊന്നും Well, ഇല്ല you might കുട്ടാ. think he got off lightly. It is just a verbal warning. അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗോളാണ് വിളിച്ചല്ലേ. Davids. So that's it. It is all over. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. Shonen Belmare Please be reminded have that done drinking it. is only There are allowed in people areas without a shown in fingernail Thank left you very much between for them your after cooperation. what they have Nakadane. just witnessed. Well, I thought only one team could Nakadane. win this, certainly in the last few minutes, Peter. They didn't half make it Awadna? hard on themselves, but sometimes they Weakest just link have to win games whatever way you interceptor can. pass and that they receiver. did.
My thanks to Jim. We both wish you a കം very ബാക്ക് good ബ്രോ. evening. അത്രേ ഉള്ളൂ. നോർവേ ജയിക്കും. നോർവേലൊക്കെ ജയിക്കും. എടാ ഒരു ലൈക്കും കൂടെ അടിക്കടാ. ഒരു ലൈക്കും കൂടെ അടി. എടാ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആകുമ്പോൾ അടുത്ത റാങ്ക് പുഷാണ്. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലിൻ്റെ അടുത്ത റാങ്ക് പുഷാണ്. ഒരു 1v1 കളിക്കും. അതിനുശേഷം ഫുള്ള് റാങ്ക് പുഷ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കോപ്പ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ. കുറേ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് തോറ്റിട്ടുണ്ടാവും, ജയിച്ചാൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നോർവേ ജയിക്കും ഇന്ന്. മായാവി അതൊക്കെ എന്താ പറയാ, അതൊക്കെ വ്യാമോഹങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കാം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ കളിയിലൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് ഇക്കടെ ജയിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ മായാവി. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ വെൽക്കം. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഒന്നും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇബ്രാഹിമേ എന്നും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കലില്ല. ക്ലോസിന്റെ കളി നോക്കണല്ലോ. ക്ലോസിന്റെ ബ്രോ ഞാനാണോ പോകട്ടെ മനസ്സിലാടാ. Well, what a sight this is. Rane, A beautiful evening Nesta, and the promise of എല്ലാരും a match that will really get the juices flowing. ഇന്ന് പുഷാക്കാം, നോക്കട്ടെ. 2021 ബാക്കോട്ട് പോകുമോ മുന്നോട്ട് പോകുമോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ നോക്കാം. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're very much on the way now. ഡെസേലി കൊള്ളാട്ടോ മായാവി. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Neymar going forward. അവനൊക്കെ പോളടാ. റെഡ് കൊടുക്ക, റെഡ്. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Well, they're struggling to cope with a pacey dribble because they've not been at it as a team. I think the collective pressure needs to be better all round. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And we have the first dead ball situation of the game. Promising one. Oh, now here's an interesting match. Neymar! It's run loose. Who's going to get there? For me, Peter, Steven Gerrard's game is all about courage. It's a word he himself uses a lot. He's always urging everyone around him to have a go on the ball and not be afraid. And he absolutely... And closer! It's a loose ball. That's going across goal. That's a decent clearance. He's well positioned. Messi! സിക്സോ എന്നാ Now അടിക്കല്ലേ. that poses a few awkward questions. Yeah, certainly could have been something so much more. Nesta promptly onto that, and that is that. Oh, super ball! Can he finish? It's loose, and there's a race for the ball. Oh, this is a... And Messi! Now he wants to get in on the act here. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. And we have our very first corner. That's just playing it safe and simple.
Looking to pass their way up the pitch. Closer! ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Sensational from close. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലെങ്കിലും ആളെന്തൊക്കെയോ കളിച്ച് കൂട്ടും. അതാണ് മൂപ്പര പവർ. Oh, delicious! Such devilish curl. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Borussia Dortmund have fired themselves in front. എന്ത് എടാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കണേ? Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. അതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കണേ? വളരെ ഉടായിപ്പാണ് കേട്ടോ ഓനാമി. Forlan really might have let his reputation get the better of him then. Yes, you can spank one from there, but there are other options. കാണില്ലേ റബ്ബർ ബോൾ പോകുന്ന പോലല്ലേ വണ്ടി പോകുന്നേ. And it's Bellingham. Borussia Dortmund really should be happy to ലാമേ കുറച്ച് സെൻസ് ഉപയോഗിക്കലാമേ. അങ്ങനെ ആരെയും കൊടുക്കൂലാമേ. In no man's land. Rafael Varane. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Closer. Neymar is always playing with one eye on the spectacular. There will be 1 minute added time. That's an excellent interception. Bellingham. Dazeli. That is Dazeli. What is there, man? There's been no shortage of Ollata, Dazeli. thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. ഇനി വന്ന് മെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കണേ. Borussia Dortmund go in at half-time with a 1-0 lead. Wishing our birthday boy There's plenty a of positives very to take special despite the birthday. lead being so small, Peter. I think playing well, good Super sub, energy. super A sub. little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Borussia Dortmund can look back at a decent first half. 1-0 the score. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, It's Neymar! I'll be a bit disappointed with that. well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Eto'o. Pinches it off him. Leicester ഞാൻ കളിക്കുന്നത് just football about അല്ലേ? to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Desai did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Platini! ഹലോ And he looked every Level bit the down. assured keeper there. Yeah, he Yeah. was well placed to deal with that. And a header! And it's hit the woodwork! ഹലോ ഇന്തോനേഷ്യ ഹലോ ഇന്ത്യ ഐസൽ ഇബ്രാഹിം ഉള്ള ബ്രോ വെൽക്കം Really വെൽക്കം anticipated വെൽക്കം that ബ്രോ well, didn't he? വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. വെൽക്കം വെൽക്കം. Schoen and Belmare have their second corner now. And he gets rid in a hurry. He's picked his way through. Owen is, of course, well known for his dancing feet. No, he wasn't being taken in by that trickery. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And they're quick to get it back. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Alarm. ഏറാ So, Jim, is that the manager Alarm. telling the forwards that they must stay forward for now? Well, Okay. I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them മോനെ to മോനെ മോനെ press അതൊന്നും as നടക്കൂല hard as മോനെ they അതൊന്നും. can and get in the ഇത് right എങ്ങനെ position നടക്കണേ? to do that collectively. Chips it through. Well, that is not Yes, the best Elida. ball, and he offers an apologetic Yes, Dick. look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Just about up to 75 minutes.
Can he get away here? Turan gets the foot in and wins the ball. That's a lovely, neat pass. Shun and Belmare really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Passes short and sharp. And here's Bellingham. Oh, he's found support. Lame. Lam gets Unni into a Lame. good position. And this is Messi. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. I think we're just about done here. Eto. Oh, that was vital. This usually is the time teams go into conservation mode. There will be 1 minute added time. Owen. Varane gets a... ലാമ് And we're done. അതിലതി ബ്രോ വെൽക്കം 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 അവിടെ റാങ്കൂഷാണ് റാങ്കൂഷാണ് That was tense. റാങ്കൂഷാണ് The two sides separated by the game. ജീജടാ ജീജടാ Only goal. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം Your final thoughts, Jim? Well, Peter, I was expecting... ജി ജി ജസ്റ്റ് യെസ് ദിസ് ഈസ് ഗുഡ് പ്ലേ ബ്രോ ഗുഡ് പ്ലേ നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കുറേ ആയില്ലേ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം ഒരു 2 കളി റാങ്ക് പുഷ് ഒരു 2 കളി ഫ്രണ്ട്ലി അങ്ങനെ വെച്ച് കളിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈവിലുള്ളവരൊന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അയ്യോ GG, just miss. Yes, that is a good play, bro. ഇതെന്താ ഇന്ന് വരുവോ? ഇത് മിക്കവാറും മോചിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നാം കേട്ടോ. മിക്കവാറും മോചിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നേ. കളി കാട്ടിട്ട്. ആ 4 ബാർ കെട്ടി. 4 ബാർ കെട്ടി. ആ ആരോ അപ്പോ 1911. ഓക്കെ നൈസ് നൈസ് അപ്പൊ നല്ല ഒപ്പം അയ്യോ അയ്യോ കളി 12 ഗോൾ RS ചെക്കനൊക്കെ നൈസാ ബ്രോ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1900 റേറ്റിംഗ് ആട്ടെ. അവിടുത്തെ ഒരാവശ്യ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൾ മാച്ച് ഐ ആം ലോസ് 1723 റേറ്റിംഗ് ഗെയിം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ 1900 റേറ്റിംഗ് ആയി. 1900 റേറ്റിംഗ് ആയാൽ എങ്ങനെ 1723 റേറ്റിംഗിലെത്താ? ബസ് ബ്രോ നോർമലി പുതിയ എന്താ പറയുക ഡിവിഷൻ പേജ് അനുസരിച്ച് 1800 കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ലോസ് ആകത്തില്ലല്ലോ. 1800 കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കോട്ടേക്ക് പോകത്തില്ലല്ലോ. ദശാംശ് ഡിഫൻസ് പൊട്ടില്ല ചെറുതായിട്ട്. ഡിഫൻസ് പൊട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അറ്റാക്കിങ് നൈസാടാ. അറ്റാക്കിങ് നൈസാണ്. അവിടെ ഡിഫൻസ് മര്യാദയ്ക്ക് കളിച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ല. അറ്റാക്കിങ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ നൈസാണ്. Who are ready now to perform. There's the whistle and here we go. എങ്ങനെ 1723 പുതിയ ഇതനുസരിച്ച് 1800 കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില്ല എന്താ പറയാ മൈനസ് ഇല്ല.
The keeper has reacted Bellingham superbly എത്ര ബോളാ there. കിട്ടിയ? മൂന്ന് Really ട്രൈ ഇടാ, sharp മൂന്ന് ട്രൈയിൽ there, കിട്ടി. didn't he? That's very well played. Yeah. Dembele face to face with his great rival. Oh, the touch is just too thick. മോനെ Done without that. ഞാൻ എന്താടാ അവിടെ കളിച്ചത്? Just when we were hoping he'd turn up the heat. Yeah. And it's Messi. It's a good spell of possession, this. Pass is coming off in quick succession here. Dembele. Messi. And reclaimed it in a trice. That's been cut out, well played. Now it's Luis Suarez. It's Luis Suarez! രക്ഷയുണ്ടോ, രക്ഷയുണ്ടോ? ബ്രോ അർജന്റീന പൊട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുക നാളെ. I think it was one of those people അർജന്റീന where he's പൊട്ടത്തില്ലടാ. gone too well. അവരും എടുക്കണത്. അവന്മാരെന്നറിയാം, അവന്മാരെ അറ്റാക്കിംഗ് ബേസ് നോക്കുമ്പം എല്ലാ സമയത്തും അവന്മാർ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കും. മനസ്സിലായോ? ആ സമയം ആ പോർച്ചിലൊക്കെ എടുത്ത് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലടാ ടീമൊന്നും. എന്നാ വരാൻ എന്റെ പൊസിഷൻ ഏതാ? വരാന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാ? CB അല്ലേ ഇയാള്? Messi really must be thinking what he has to do to score there. CB അല്ലേ ഇയാള്? ഇയാളെന്താ ഇവിടെ പോയിട്ട് നിക്കണേ? Argentina with their first corner, the first in the game for either side. കളി മിക്കവാറും അനുഭവിക്കും. Cleared away. ആമങ്കുളായിട്ട് കളിക്കാതെ നടക്കും. And now a sudden chance to counter. Threads one in, and he was quick to react. Nuno Mendes. That pass has been well intercepted. Still goalless. Yeah. മൂപ്പര് സ്വന്തം കളി എടുത്തി. മൂപ്പരെന്നറിയില്ല, ക്ലോസ് എന്നറിയില്ല. ഡിവിഷൻ കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം മൂപ്പർ എന്താ പറയാ, അനങ്ങാടാണ് നിൽക്കും. ബ്രോ ഷുവർ പൊട്ടും. എടാ അങ്ങനെ പൊട്ടത്തില്ലടാ. നീ പൊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടത്തില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. നീ ജയിക്കുന്ന് പറ, എന്നാ പൊട്ടും. Played out to the left flank. And it's Bellingham. Oh, now here's an interesting matchup. And there's the shot! Oh, it's a fair try, but just off target. I don't think anyone's really surprised that he's tried that, Peter. He's certainly confident in smacking one from range. In towards the back stick. Oh, how that cross missed everyone is an absolute. നിങ്ങൾ ജയിക്കുന്ന പൊട്ടത്തില്ല. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ 22 ഗോള് ലീഡ്. ഐ ആം ഫ്രം അർജന്റീന ഫാൻസ് 90 മിനിറ്റ് തിരിച്ച്. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ. അവന്മാരടുത്ത് ഗെയിം ഉണ്ടാ. അവന്മാർ ഓരോ സബ് സൂക്ഷിക്കേണ്ട സബ്സാണ്. അത് ഈജിപ്ത് മുതലാക്കിയില്ല. പൊട്ടന്മാർക്ക് ജയിക്കേണ്ട കളിയായിരുന്നു. ഈസിയായി ജയിക്കേണ്ട കളിയാണ്. മൂപ്പര് കൊണ്ടുപോയി കളയിലേക്കണേ. എടാ എന്റെ ഏറ്റോ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നീ മിസ്സാക്കണേ? എങ്ങനെയാണ് നീ മിസ്സാക്കണേ? ഡേവിഡ്സ് പോരാന്നോ? നന്നായി കളിക്കണുണ്ട് പോത്തെ. ഇതൊക്കെ യു ലോസ് ആയിരിക്കും നോക്കോ. മിക്കവാറും ഇത് യു ലോസ് ആയിരിക്കും നോക്കിയേ. വന്നാ ഇത് ഞാനെങ്ങനാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓപ്പോണന്റെ വൈഫൈ പോകുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എന്ത് തേങ്ങയാണ് ബ്രോയുടെ ഫോണാട്ടാ. എങ്ങനെ ഏതാന്നാ എന്റെ ഫോണ്? പോക്കോടാ, പോക്കോ ഫോണ് കൊള്ളുന്ന വെച്ചാൽ വലിയ കൊള്ളത്തില്ല കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഹീറ്റിംഗ് ആണ്. മോനെ രണ്ട് CF ഒരു കോംബോ ഇല്ല. CF ടാ ഒരു കോംബോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോംബോ ഇല്ല രണ്ടാളും. നിന്റെ ഫോൺ ഏതാ? Borussia Dortmund clearly have been the better side here.
So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Now it's Luis Suarez. Luis Suarez! He's got ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഓക്കെ It's really well read here, but having done the hard part, you'll be slightly disappointed not to make more of it. He's going to be disappointed with that. Bellingham. Vieira. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking ഒരു മിനിറ്റ് players നമുക്ക് പോവാ don't drop it ക്ലോസേ back anymore. And നമുക്ക് that പോവാലോ means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. It is still anyone's game, 0-0. നമുക്ക് പോവാം Nuno പിന്നെ Mendes. നിന്നെ അവിടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ തോക്കത്തേ ഉള്ളൂ That's Vieira. That's a lovely neat ആവശ്യമില്ല pass. മോനിന Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. He is through here. Borussia Dortmund are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Passing nice and neat. Rijkaard. ഒന്നും പറയാനില്ല Here's the മോനെ team's great ഒന്നും പറയാൻ victory. It's a decent ഇങ്ങനത്തെ ഒരു chance to counter-attack. That's good vision. Oh, well played. Vieira. Davids looking to pass their way up the pitch. No, not കളി quite on വിൽക്കാറ് the same wavelength. വിട്ടല്ലേ നടക്കി തരക്കാട് Borussia Dortmund really Rangusa, can't be Rangusa. faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. ക്ലോസൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയണടാ Davids. Some intricate passing. അല്ലോ looking to നീ progress എന്തിനാ the ball. വേണ്ടത്തേക്ക് And പോണ he was ക്ലോസേ on to it. വണ്ടിച്ച് പാസ് ഇല്ലേ അവര് Closer. Messi providing an outlet on that flank. That's all വെറുതെ over. ഇറക്കണ ഫസ്റ്റ് ഹാഫില് Forward. പിന്നെ It's ഇറക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ Luis Suarez. ഡബിൾ ടച്ചും വൺ ടച്ച് പാസും കിട്ടാതെ ഞാൻ ഇറക്കത്തില്ല അതിന് 5 minutes left on the clock. Eto. മനം കൊടുക്ക് പോരെ ഫ്രണ്ട്ലിയൊക്കെ മാറി ബാക്ക് ടു ടാങ്ക് ഷെയർ മതിയോ വെറുതെ കുസിയാടുന്ന കാര്യം എടാ ഞാനാ ചെയ്യണ്ട ഇപ്പൊ റെഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവല്ലോ That's a booking. നല്ല മൊട്ടെ Players are flocking round their ഇത് forward ഞാനാ line. ചെയ്യണ്ട ഇപ്പൊ റെഡാ They look worried. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൊണ്ണ Very disappointing. He knew what he was doing as ഇപ്പൊ deliberately ഫ്രണ്ട്ലി മാറി as മതി it comes. ഒരേ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിട്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് ഇതില്ല ഒന്നുമില്ല തേകമില്ല ലൈവ് പ്ലസ് റാങ്ക് പുഷ് നടക്കൂല അതാണ് പ്രശ്നം അതൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ നോക്കാം അല്ല ശരിയാന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഈയറെ പാക്ക് എത്ര പോയിന്റ് പൊട്ടിച്ചു ലാസ്റ്റ് 40 പ്ലേയേഴ്സ് ബാക്കിടാ And this is the ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് 40 പ്ലേയേഴ്സ് ബാക്കി He could tee it up for someone else, but something tells me he'll have a go. expertly cut out. Really nicely done. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Substitution. There will be 1 minute added time. 1 minute to add according to the board. Look, there has to ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ 10 പോയി നിതിമ്പ്ര വെൽക്കണം എടാ ഞാനൊന്നും പറയണില്ലടാ ഒരൊറ്റ അറ്റാക്ക് ഒരൊറ്റ എന്താ പറയാ ഫോറൊന്നും ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയില്ലടാ Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Borussia Dortmund can always take more positives from a result like this. അണ്ടേച്ച് പാസിലാണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല നീ വണ്ടിച്ച് പാസ് ഉണ്ടോ ഇനി റള്ളി കളിക്ക് റിലാക്സ് ആവട്ടെ നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കളി കൂടെ കളിച്ചു നോക്കാം തോക്കാണെ തോക്കട്ടെ മതി നമുക്ക് നോക്കിട്ട് എന്തായാലും റള്ളി കളിക്കാം അവിടെ എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ കോച്ച് മൂവ് വെയിറ്റഡ് പാസ് കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ടേൺ
അമ്മായി കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഒരു പെനാൾട്ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. പത്തോടെ നന്നാലും തരും പെനാൾട്ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. ഒരു ഊപ്പിയ സാധനം. അക്കൗണ്ട് സീന് ആണല്ലോ. അക്കൗണ്ട് സീൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ. ഹായ് ബ്രോ, ഹരി ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. ഹരി ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്താ ചെയ്യാ, മിനിറ്റ്. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കുറച്ചിട്ടാ ഒരു 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 എന്താ പറയാ റാങ്ക് മാച്ച് കൂടി കളിക്കട്ടെ. എനിക്ക് സ്പോൺസർ കിട്ടി. വേറെ ഡെസിലി എടുത്തരാന്ന് ഒരു ആരത്? ഈ സലാഹ് ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ടാ? ഈ സലാഹ് ബ്ലിറ്റ്സ് കളറാണ്. അന്യയിലുള്ള സലാഹ് ബ്ലിറ്റ്സ് കളറാണ്. ഇപ്പൊ ഈ സലാഹിനെ മാറ്റി നമുക്ക് മിനി കൊടുത്താലോ? ആരാ സ്പോൺസർ? ആരത്? ബീസ്റ്റ് ഐഡിയ. എടാ ബീസ്റ്റ് ഐഡിയ കാര്യമില്ല, നമുക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. നമ്മള് ട്യൂബാടരി ബീസ്റ്റ് ഇതേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ കളി കണ്ടില്ലേ? നേരത്തെ കളി ഉണ്ണകം ക്ലോസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ന് പറയാ പാസ് മര്യാദക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണല്ലോടാ. പാസ് മര്യാദക്ക് കണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ട. പിന്നെ നോക്കി ഇത് പാസ് ഇടാൻ പറ്റും 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കണേ. നമുക്ക് 1-2 കളി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാട്ടോ. അവിടെ ലൈവ് ആണെന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവ് ആണെന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, തുറാവിരോ അഡീഷണൽ സ്കില്ല് ഏതോ ഒക്കെ കൊടുക്കണം. എനിക്ക് അഡീഷണൽ സ്കിൽ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനൊന്നും കൊടുത്തില്ലടാ. ഹെഡിങ് ഹെഡിങ് ഉണ്ട് ആൾക്ക്. ഹെഡിങ് ഇല്ലല്ല, ഹെഡിങ് കൊടുത്തോനി. ഹെഡിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഇന്റർസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്, മാൻ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ബോളുണ്ട്, ഒരു സൂപ്പർ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനമാടാ. പിന്നെ വേറെ അധികമായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. അത്യാവശ്യം മൂപ്പർക്ക് ഉണ്ട്. കളി 27 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ അല്ലേ പാസ് പോയെ. അപ്പോൾ സ്റ്റാമിന കുറവ്. പിന്നെ 1 ടച്ച് പാസ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് മോശമാവൂലേ? ആടാ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് മോശമാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പറയണേ. ആള് ഞാൻ ഏകദേശം 10 കളികളും കളിപ്പിച്ചത് 1 ടച്ച് പാസ് വരണില്ലടാ. പ്രോയുടെ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ചോദിച്ചില്ല, ഒരു 2K 900 കോയിൻസ് പിന്നെ ആ ടൈം ക്ലാനിലെ ഒരു പ്ലെയർ തരാന്ന് പറഞ്ഞേ. എൻ്റെ എടുത്തോ എടുത്തോ അത് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പക്കാ മോശാണേ. ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പോ പറ്റിയിരിക്കാം. എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ല ലൈവില്. ഇക്കളി മിക്കവാറും എന്റെ ഗെയിമെന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയാക്കാറുണ്ട്. എടുക്കൂല. എന്റെ മുത്തുമണികൾക്കൊന്നും ബോൾ വേണ്ട. എന്റെ ആർക്കും ബോൾ വേണ്ട. There's much more than a passing resemblance to some of the former greats. Yes, getting the best out of him will count for so much. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's a sharp pass. Nice interception. His positioning was spot on. Bellingham pinches it off him. Oh, some astute defending there. And here's Eto'o. Great defending, strong and determined. Goes down, but nothing given. Hello. Pass is coming off in quick succession here. Davids. Oh, that's delightful. Well, caution is dominating meeting expectations. And he welcomes it in. And no, that was never going to make it.
Davids is a perfect combination of brain and brawn. Alvarez. അരി എന്താ പറഞ്ഞേ? And he's only too happy to take that back. അലന്റിനെ തോക്കാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ആക്കി ഇന്ന് ആര് തോക്കും? ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടടാ, അതിലൊരു പ്രഡിക്ഷനും ഇല്ല. ഇംഗ്ലണ്ട് മൊണ്ണക്കളി കളിച്ചാൽ നോർവേ ജയിക്കാൻ സാധ്യത. ഹാലൻഡ് എല്ലാ കളി തൂക്കാനൊന്നും കഴിയത്തില്ലടാ. Bellingham plays it in. Oh, good play! Off the post! And collective relief etched on the faces of the defenders. ഇന്ന് ഹാലൻഡ് തൂക്കൂല. എന്താ പറയണേ? നിങ്ങൾ എന്താ പറയണേ? ഇന്ന് ഹാലൻഡ് തൂക്കുവോ? The most accurate pass. Oh, that's a key interception. Milan are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Vieira. Aimed beyond the defence. Bellingham picks it up out wide. നമുക്ക് ബെല്ലിംഗാമിനെ കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലടാ. എന്നാ ഹാരി ബ്രോ ഇന്നൊന്ന് ബെല്ലിംഗാമിന്റെ ഇത് തരുവാടാ. ബെല്ലിംഗാമിന്റെ പീപ്പിരോ എനിക്ക് കാണില്ല. ഭയങ്കര സ്ലോ. Davids. Passes short and sharp. What is man, bro? ഞാൻ ഔട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തിങ്ങനെ ലോകം കാണണേ? എന്റെ നാട്ടിലെ സാമി പറയും ഹാലൻഡ് തൂക്കുന്നു. എന്റെ നാട്ടിലെ സാമിയാരാ ടുമാറോ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഇംഗ്ലീഷ് വൺ എല്ലാരും ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞേ ഒഴിവാക്കി. ഞാനൊക്കെ മോശമില്ലായിരുന്നു ഗെയിം കളിക്കുമ്പോ. But defensively, I think they've got an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. വെയിറ്റ് ഫോർ ഇംഗ്ലണ്ട്. പിന്നെ അത് നിങ്ങളെ തോന്നലാണ് ബ്രോ. 3 കൊല്ലമായി എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വണ്ണപ്പിക്ക് പോലും ഇല്ല. ബട്ട് ഫ്രീ എപ്പിക്ക് ഉണ്ട്, പെയ്ഡില്ല. ഓക്കെ അത് പെയ്ഡ് വേണമെങ്കിൽ പെയ്ഡാക്കി എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എക്ക് വേണം. എന്തുമില്ല അക്കൗണ്ടിന്റെ കാര്യമില്ലടാ. ഇവന്മാര് ചെന്നറിയാ. എനക്ക് തോന്നില്ല ഇവന്മാരെ കൊണ്ടൊന്നും വലിയ കാര്യം ഉണ്ടാവും. Now it's Alvarez. Oh, that's fabulous. In towards the back stick. Neither of these two want to come off second best. കണ്ട അത് എന്റെ ലാമാണെങ്കിൽ ബോൾ എടുക്കത്തില്ല. ആള് വിറ്റോ ഇവിടെ. Neither party overly willing to compromise. Bellingham. ബെല്ലിംഗാം പോരാട്ടോ. Up towards the hour mark and still no goals. Alvarez with his sights permanently trained on that bottom corner. It's a good spell of possession this. Alvarez. Oh, good. എന്റെ മോനെ. Not a bad try. വടക്കം. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. വടക്കം. That isn't the best. Played with finesse. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Company is pretty much the definition of the word uncompromising. Bellingham, great ball and he's in here. Can he finish? ആവൂലടാ ബ്രോ. പണ്ടേ ഫിഫ കളിക്കാറില്ലേ? ഇല്ല ഞാൻ ഫിഫ കളിക്കാറില്ല. Alvarez actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. എടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റൂലാണ് ഇതില്. ഇതിനപ്പുറം നമുക്ക് ആകത്തില്ല, അത് പറയാലോ. എല്ലാ അടിയും പുറത്തേക്ക് അടിക്കണേ. Now it's a chance. Milan have the chance to go the other way. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, that's clever. Oh, good take in a good area. Pato! And that was very necessary.
Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. They need to play this quicker in transitions like this. അയ്യോ 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 അയ്യോ. തൊട്ടുപിള്ളാക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന പാസ് കണ്ടടാ. തൊട്ടുപിള്ളാക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത പാസ് കണ്ടത്. ഇത് തോറ്റ 10, ഇത് സമനില 10 മൈനസ് വരുടെ 10. ആരോടാ ഈ പറയണ്ട ഇതൊക്കെ? ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അതിനെ കളിക്കണ്ടത്. ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ അടിക്കേണ്ട ഗോള്? എല്ലാം കളിച്ച് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഡിവിഷൻ മാച്ച് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. Great vision. And that's been intercepted. This has been a better game than the score would suggest, and it really does merit to go. And this is Cruyff. And the shot! Oh, good finish. എന്നെ കൊണ്ട് സൈലാക്കിയതാ. എത്ര കിട്ടും ഒരിപ്പിക്കുന്ന ഞാനൊന്ന് ചീത്ത വിളിച്ചു കേട്ടോ. അന്ന് ചീത്ത വിളിച്ചു എങ്ങാടുന്നേ. Well, I don't want to be overly harsh on the defensive side of things here, Peter, but the build-up was so slick and executed with such quality, it made life just that bit too difficult for them. ഈ സമയത്തിന്റെ കോമഡി അറിയല്ലേ? Didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. It's Pele! Oh, fine stop from the keeper. സമയത്തിന്റെ വെറുതെ കോമഡി അറിയില്ല. ഇജാതെ കോപ്പ് കളിക്കില്ല. ഇജാതെ കോപ്പ് നേരത്തെ കളിച്ചിട്ട് അവസ്ഥ കാട്ടില്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു കളി ഇവിടെ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കോപ്പോ വണിവേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും കളിക്കട്ടോ. നീ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഇന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടൂടാ. 100 രൂപ കിട്ടും. 100 രൂപ 100 രൂപ കിട്ടും ഇന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ. പോരെ 100 പോരെ പ്രൈമേ. A terrific win, however you look at it. Cruyff voted man of the match and deservedly so. Seemingly destined for stalemate, but then the ultimate smash. ഇന്നെത്രയാ? 35 സാധാരണ 35 കിട്ടരുക്ക്. 35 ഒരു കളി കൂടി കളിച്ചു നോക്കാം. എന്താ അവസ്ഥ നോക്കല. തമ്മിൽ പിണങ്ങിപ്പോവല്ലേ നമ്മൾക്ക് നാം തന്നെയല്ലേ കൂടെ പിറപ്പല്ലേ കണ്ണേ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇബ്രാഹിം ബ്രോ. അല്ലേ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ നീ എന്താ ഇപ്പൊ പണിയെടുക്കണേ? പഠിക്കണുണ്ട് പണിയെടുക്കണ്ടോ? എന്ത് ചെയ്യണേ ഇപ്പോ? ഗോകുലെണ്ണ എന്തായി റാങ്കൂഷ്? മങ്കിടി ലൂഫി ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. മങ്കിടി ലൂഫി എവിടെയോ കണ്ട പോലെ. 1900 ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ പേര്. ഇയാള് 9 പറയിപ്പിക്കലാണ്. എടാ 92 സ്പീഡ് 86 ആക്സിലേഷൻ 90 കിക്കും പവറൊക്കെ ഉണ്ടാ. പക്ഷെ എന്നാന്നറിയില്ല ഒരു മൊണ്ണക്കളി. ജോസഫ് പോയാ?
ജോസഫ് ഇന്നത്തെ കളി ആര് ജയിക്കും ജോസഫേ? നാളെ അർജന്റീന ജയിക്കൂലേ? അതെന്തായാലും ജയിക്കും. അർജന്റീന കളിയൊക്കെ ഈസിയാ പിന്നെയൊന്നും അറിയാം. അർജന്റീന കളി ഈസിയാ പറയാം. ഈ കാർഡിന്റെ പ്രശ്നം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും. സത്യം. നോ പ്രഡിക്ഷൻ. ഞാൻ പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്ത എല്ലാ ടീമും അർജന്റീന ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്പെയിൻ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ബ്രസീൽ ഞാൻ ജയിക്കുന്ന വെച്ച കളി ബ്രസീൽ കൊണ്ടുപോയി തോന്നി. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ബെൽജിയത്തിന്റെ കളി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ ഹാഫ് ടൈം വരെ ഉണ്ടോ, അതിന് ശേഷം കണ്ടില്ല. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബെൽജിയം സ്പെയിൻ തമ്മിലുള്ള കളി? Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, this team has a great engine room in the shape of this guy, Tchouaméni. The Frenchman being a robust, relentless pressing machine who also excels. Can he finish? Just enjoying the moment. They would have been looking at him. അല്ല അങ്ങനല്ല വെക്കണം. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കളി? Very kind of him to oblige so early. A truly wicked strike, nigh on perfection. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. I doubt very much that this was in the script. It's run loose here. And that interception was most necessary. അണ്ട പാസ് കണ്ടാ Well played. ഹരി? Well stopped. അവിടെ പാസ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആടാ. Zanetti makes the interception. Pass is coming off in quick succession here. Tries a shot. അല്ലക്കി ബെൽജിയം സത്യം അല്ലേ? Irrepressible. A finish right from the top draw. And once more we are all square. You score. ഒട്ടോയിസിന് ഇഞ്ചുറി ആയി പോലെ പെനാൽറ്റി They സത്യം. say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack. Oh, shooting chance! Goal! ഭാഗ്യമുണ്ട് കളിയാ, ഭാഗ്യമുണ്ട്. വണ്ടച്ച് കൊടുത്തത് സെറ്റാകും. വണ്ടച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടച്ച് വേണ്ടേ? അത് വേറെ ആരെയും കൊടുക്കണ്ട, സലാഹിനായിട്ടും കൊടുക്കണ്ടേ വണ്ടച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ. ഞാനൊരു അഡ്രാനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഓവന് ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുത്തത്. ഏത് മറ്റേ ഓവൻ തേങ്ങ. Borussia Dortmund leading now. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Some really good ball movement. അവിടെ നേരെ അടിച്ചടത്. And collective relief etched on the നേരെ faces of അടിച്ചടാ. the defenders. എടാ എങ്ങോട്ടാണ് അടിക്കേണ്ടത്? വരമാന സൈഡോട്ടൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണേ. Our very first corner. നെക്സ്റ്റ് റൂമാണ് നെക്സ്റ്റ് റൂം. And it's been taken short. Played out towards the right wing. And now a sudden chance to counter. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Mateus. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh, that's wonderful alertness. ഒരു മിനിറ്റടാ. Kaka. Closer. Messi. Well, that looks a decent ball. Baresi deals with that comfortably. Now it's Dembele. That has been slung wide. He's shifting through the gears here. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Messi. Oh, good take and a good chance, surely! സ്പെയിന് കയറും. ഫ്രാൻസ് ഇൻഡു കയ്യിൽ കൺഫേം അല്ല. ഫ്രാൻസിന് ഈസി ആയിട്ട് കയറാറുള്ളൂ. ഫ്രാൻസിന് ഈസി ആയി കയറാറുള്ളൂ. അല്ല കുറച്ച് ടഫസ്റ്റ് ടീം വരുമ്പം സ്പെയിൻ്റെ തൊള കണ്ടായിരുന്നു. തൊള കണ്ടായിരുന്നു സ്പെയിൻ്റെ. പിന്നെന്ത്
അതെ ഇന്നലെ കുബാരസൊക്കെ നിന്ന് കളിച്ചേക്കണേ. Is that for the first half? കുബാരസി കളിച്ചില്ല എന്ന് പറയണില്ല, എന്താ പറയാ പ്ലെയറെ പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഷഡിയൊക്കെ വലിച്ചു കിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇത്രയൊക്കെ വലിച്ചു കിടുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. അവന്മാരാകെ ഒരു ഗോള് കൺസിഡർ ആക്കിയുള്ളൂ. അടാ ആകെ മര്യാദ ടഫസ്റ്റ് ഓപ്പോണന്റ് വന്നത് ഇന്നലെയാടാ. ടഫ് ഓപ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെയാണ്. ഈ പോർച്ചുഗലിനെയാണ് ടഫ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോർച്ചുഗൽ ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് അല്ല മോസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയും. അത്രക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന കളിയായിരുന്നു എന്താ പറയാ പോർച്ചുഗൽ കളിച്ചേ. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏത് ടീമിനെ ഇവന്മാരെന്ന് പറയാ വില്ല ടീമൊന്നും ഇവരെ വന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഒരു സൂപ്പർ സബ് ഉണ്ട് മോനെ. ഒരു സൂപ്പർ സബ് ഉണ്ട്. ഫ്രാൻസിന് ഇതുവരെ ടഫ് ഓഫ് വന്നിട്ടില്ല. ഫ്രാൻസിന് ഇത് ടഫ് ഓഫ് വന്നിട്ടില്ല. ഫ്രാൻസിന് മൊറോക്കോ ടഫ് ഓഫ് ആയിരുന്നില്ലേ? ആയിരുന്നില്ലേ? There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. And he's quick to return it. Passing is crisp and decent chance. Adi bro, welcome. Really good tenacity. എടാ ഫ്രാൻസിന് മൊറോക്കോ ടഫസ്റ്റ് ഓപ്പോണന്റ് ആയിരുന്നു. Corner number 2 then. അതുപോലെ സ്പെയിന് ടഫസ്റ്റ് ഓപ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് വന്ന ബെൽജിയം മാത്രമായിരുന്നേ. പോർച്ചുഗലിന് ടഫസ്റ്റ് ഓപ്പോണന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. No, not the best of headers. ആദ്യയുടെ വിലക്കടാ. He's done very well to take that back. Messi. And this is Dembele. Messi. Otto. And the counter is on. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And it's Messi. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Now it's Mbappe. Well, he's going to be disappointed with that. Messi has created one goal already. Lam. He's being urged to shoot. And Messi! ഫ്രാൻസ് ഡിഫൻസ് മിഡ് ഫോർവേഡ് അല്ല സെറ്റാണ്. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And it's closer. Vieira. Now Davids. That's a little off target. Davids is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? He's picked his way through. Oh, what a stop! And to be at his very best. Lloris did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And they're back on the ball again. Vieira. Good defending there, they've slammed the door in the faces of the opposition. Now it's Mbappe. സ്പെയിന് ബെൽജിയം പോർച്ചുഗൽ ഫ്രാൻസിന് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ നല്ല ടീമാണ്. എടാ പോർച്ചുഗൽ അതിൽ കൂട്ടില്ലടാ. പോർച്ചുഗലിന് അതിൽ കൂട്ടല്ലേ. പോർച്ചുഗലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടീമാകണേ. ഈ കൊല്ലത്തെ ഏറ്റവും ബിഗ് കോമഡി ടീമാണ് പോർച്ചുഗൽ. എല്ലാ കോമഡി ടീമാണ് പോർച്ചുഗൽ. Davids is someone so often referred to as the defender's defender. Messi.
Now it's Mbappe. There will be 1 minute added Nicely time. intercepted. There'll be a minute of stoppage time. ഒലീസ് എംബാപ്പെ ഡെമ്മലെ വർക്ക്ലോഡ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിളിംഗ് പ്ലേസ് ആണ്. കുറച്ച് നല്ല കളി കളിച്ചത് മറ്റേ തേങ്ങയാണ്. But most importantly, they have the result. എടാ അന്ന് സ്പെയിന് പക്ക ശോക കളിയായിരുന്നു അന്ന്. Good enough in the eyes of their people. അന്ന് സ്പെയിന് പക്ക ശോക കളിയായിരുന്നു. പെഡ്രിയൊക്കെ എന്താന്ന് കളിച്ചേ? And it is his. This stadium. Thank you very much. How would you sum up what we've witnessed, Jim? ഇന്ന് പെഡ്രിയൊക്കെ എന്ത് കളി കളിച്ചെന്ന്? തമ്മിൽ പിണങ്ങിപ്പോവല്ലേ വായാതെ വായല്ലേ കണ്ണേ. ബ്രോ ഹൗ ജസ്റ്റ് ഹൗ കരിക്കോ ഒരു മിനിറ്റാ റെഡി കൊടുത്തു. ഞാൻ പറയാം ഇപ്രാവശ്യം മിക്കവാറും അടുത്ത കളി ഫ്രാൻസ് ജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് വിൻ ഓഫ് ദ ടൂർണമെന്റ്. ബ്രോ F2P വെച്ചിട്ട് 2-1 റേറ്റിംഗ് എത്തി ഇംപ്രസീവ് ആവണോ? ബ്രോ F2P വെച്ചിട്ട് 2711 റേറ്റിംഗ് എത്തിയ ഇംപ്രസീവ് ആണോ? ഇംപ്രസീവ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപ്രസീവ് ആണ്. ബട്ട് ഇപ്പൊ നിലവിൽ 2711 റേറ്റിംഗ് എത്താൻ എന്താ പറയുക, നോർമലി സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്താൻ പറ്റും ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറ്റും. അതിന് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നോർവേ കപ്പടിക്കട്ടെ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അടിച്ചോട്ടെ. ഹരി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അടിക്കട്ടെ, അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഡബിൾ ടച്ച് മസ്റ്റാ മോനെ. ഡബിൾ ടച്ചിലേക്ക് തീർന്നു കേട്ടാ ഹരി. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹാലൻഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആന്റോണി ഗ്രിസ്മാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മെസ്സിനെയും കാട്ടി ബെറ്റർ ഹാലൻഡ് ആവൂടാ. 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മെസ്സിനെയും കാട്ടി ബെറ്റർ ഹാലൻഡ് ആവും. അതാ പ്രശ്നം. ഹരി മോണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വീട്ടിൽ അത് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ നിലവിൽ എംബാപ്പെ മാത്രമേ മെസ്സിനെയും കാട്ടി മുന്നിലുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത ഒരു ഗോൾ അടിച്ചാൽ അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് അടിച്ച ഹാലൻഡ് ആയിരിക്കും മറ്റേ മെസ്സിനെ കാട്ടി മുന്നിലെത്തണേ. കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ആളൊക്കെ പറയോടാ. കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ആൾ പറയോ ഇന്റർനാഷണലി ഫ്ലോപ്പ് ആണ് റൊണാൾഡോ? പറയോ? ഇവനൊക്കെ എന്താ ഈ പറയണേ? And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. എടാ പോത്ത് പോലെ തോന്നിക്കും. നമുക്ക് സാമാന്യം പോത്തിനുണ്ടല്ലോ, പോത്തിന് പുല്ലേതാ മനസ്സിലാവൂടാ. ഇതിന് പുല്ല് പോയിട്ട് ചാണകേതാ മനസ്സിലാകണ്ടേ? പട്ട് ആരും അങ്ങനെ പറയൂല റൊണാൾഡോ ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയും. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ. ഒരാള് കളിച്ചില്ലാതെ പറയാം. നീ എങ്ങനെയാണോ കളിക്കുന്നത്? എനിക്ക് 2011 ഇംപ്രസീവ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഇംപ്രസീവ് റേറ്റിംഗ്. നോർമലി 2K ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഇംപ്രസീവ് ആയി. അത് ഏത് സ്കോഡ് വെച്ച് കയറിയാലും 2K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്രസീവ് ആണ്. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Eto'o. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Well, that's been intercepted. That was well played, well stopped. ഒരാള് കളിച്ചില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, വേൾഡ് കപ്പ് റോണ ഫ്ലോപ്പാടാ. പക്ഷെ പറഞ്ഞ ഇന്റർനാഷണലി ഫ്ലോപ്പ് എന്നാ. ഇന്റർനാഷണലി ഫ്ലോപ്പ് അയാൾ എങ്ങനെയാ 140 പ്ലസ് ഗോൾ നേടും? മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയാ, ഇന്റർനാഷണലി ഫ്ലോപ്പ് എന്നാ. വേൾഡ് കപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കാം. അഡ്വാൻറ്റേജ് മാറിയില്ലടനു. ഒരു അന്റോണിയോ ഗ്രീസ്മാൻ എന്നൊരു മൊണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, മൊണ്ണ ആടെ ഫേക്ക് അടിക്കടാ.
Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. പുള്ളി ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലോപ്പ് അല്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറയണത്, പുള്ളി ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലോപ്പ് അല്ല. മൂപ്പർക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലോപ്പാണ് ആള്. Messi. And Messi! Oh, he gave that and all. എഴുത്തിട്ടായിരുന്നില്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നൊക്കെ. എഴുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചലച്ചോട് എടുത്തിട്ടായിരുന്നില്ലേ? ഓന് വിക്ടറിയിലല്ലോ ബ്രോ, ഐ ആം ബാക്ക്. വന്ന് ടോംബോയിന്റെ ലൈവിൽ പോയിട്ട് ചാമ്പി വിട്ടട ടോംബോയി. Bellingham will not want to lose out here, not against this opponent. ടോംബോയി മെയിൻ്റെ ആക്കിയില്ല. Well, he was clearly disappointed. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സാധനം കാണിച്ചതാ. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, good read. That was well played, well stopped. Davids. Has a look and plays it forward. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സാധനം കാണിച്ചത്. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ആക്ക്. കാണിച്ചതാ. The first half, that is that. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Borussia Dortmund just ahead then as we reach 45 minutes. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent, but I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Borussia Dortmund have played well here and they have the all-important lead. It's 1-0. കളിയട്ടെ കാണിച്ചേ. കളിയായിട്ട് അവൾ കാണിച്ചതാ. എന്റെ ഫോണ് കുത്തിയിട്ട് കാണിച്ചതാ. So into the second half. Borussia Dortmund currently ahead by the smallest of margins. എന്താ മുത്തുമണി ഗ്രീസ്മാൻ കളിക്കാനേ? ഗ്രീസ്മാൻ എന്താ കളിക്കാനേ? അയാൾക്ക് പെരിക്കാണോ ഗ്രീസ്മാന്? അവിടെ അയാൾ ഇരുത്തം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സങ്കടം വന്നടാ. Here's a man adored by many, even deified by some. Now Davids. Vieira makes the interception. ഗ്രീസ്മാന് പെരിക്കണോ? He's a sharp little ball here. Neto is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And here's closer. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And that's gone loose. Closer, looking to shake off some unwanted attention. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. So, Jim, what are you thinking? Well, it's not looking good, Peter. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be got at, and they can so easily raise the pace and tempo to do just that. Bellingham finding himself in space. Can he finish? ഗ്രീസ്മാൻ ഓൾറെഡി യൂറോ ഉണ്ട്, വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ട്, പോട്ട് ഉണ്ട് എന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത വായകൾ 5-6 വേൾഡ് കപ്പ് കാര്യത്തിൽ മൂച്ചിരുന്നു. അതെന്താ മല മൂപ്പരെന്താ കളിക്കാനേ? മൂപ്പര് വിരമിച്ചാ? Composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. കളിക്കാത്ത കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ മൂപ്പര് 5 വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ട്, 6 വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വന്നിട്ടാ. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. He's rising. 5 വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ട്, 6 വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. They are cruising. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Terrific header. He met that with aplomb. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. 3-0 and things are starting to look awfully cosy.
This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. റിസ്മാൻ വിയസ് റൊണാൾഡോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റാറ്റ്സ് എടുക്കുക വരെ അതിന് മൂപ്പര് ഇന്റർനാഷണലി കളിച്ചിട്ട് കാലയടാ. കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിലൊക്കെ 2 കളി അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനെ ഒമ്പിച്ച് പോയതാ. അടുത്തേ Nice bit of trickery. Well, that tackle was certainly sturdy. Oh, this looks sharp. കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിൽ മൂപ്പർക്ക് കളിക്കാൻ വയ്യ പോലും. And it's Messi. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ സബാക്കിയിട്ട് മൂപ്പര് പോയി. He's having a hit. That tested the keeper. Barcelona have their second corner now. Getting up there. Well taken goal. ഈ സീസൺ അത്ലറ്റിക് മാനേജർ മോചിപ്പിച്ചു പോയി. Wonderful അയാളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടാ. Yeah, it all came from some. അയാള് ബാഴ്സലോണയിൽ വന്ന് ബാഴ്സലോണനെ മുടിപ്പിച്ച്. Let themselves down by not picking him up. I think the boss won't be amused. Still behind by 2. Is there a way back into this? And here's closer. There will be 5 minutes added time. അയാളെ ബാഴ്സലോണ മുടിപ്പിച്ചേ. Roberto Baggio. It's a good one he's making out on the left. Messi. Davids. Driving forward. Davids wins the duel this time. And they can counter here. That was lovely, that. There won't be another chance after this one. And that is it. The അതിന് കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിൽ അണ്ണന് എത്ര കളിച്ച് ബാലൻഡോർ കിട്ടില്ലടാ. അണ്ണന് ബാലൻഡോർ ഉണ്ട്, 5 ഉണ്ടാ. അണ്ണന് 5 ബാലൻഡോർ ഉണ്ടാ. അണ്ണൻ 5 യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അറിയാ. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഉണാക്കല്ല അവിടെ ഇരിക്കണേ. 5 കൊല്ലമായ അണ്ണന് കപ്പുണ്ടടാ. അണ്ണന് ഇപ്രാവശ്യം കപ്പെടുത്തെടുത്തത്. അഞ്ചോടി ക്രിസ്മസ് അണ്ണന് കപ്പെടുത്തടാ. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish. അവിടെ ഒരയലത്ത് വെക്കാൻ പറ്റൂലടാ. ഈ വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ട്, മറ്റേന്നറിയാം യൂറോ കപ്പ് ഉണ്ട് നിറച്ചില്ലേ. ആകെയുള്ളത് വേൾഡ് കപ്പിന് ഒരു മുൻതൂക്കം ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഒന്നിലും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആകെയുള്ളത് ഒരു വേൾഡ് കപ്പിന് ഒരു മുൻതൂക്കം ഉണ്ട്. യൂറോ കപ്പ് അണ്ണനും ഉണ്ട്. ആകെയുള്ളത് വേൾഡ് കപ്പാ. ബാക്കി ഇനി എടുത്തോ ഒരു 7 എടുത്തത്തില്ല, ഒരു 50% എടുത്തത്തില്ല മൂപ്പരൊന്നും. ഇവിടെ ഇന്ന് ഇത് തന്നെയുള്ളൂ ചർച്ച. അടാ നീ ഗ്രീസ്മാനായിട്ട് വന്ന നീ ഇവിടെ എത്തത്തില്ല. എന്നോട് ഗ്രീസ്മാരെ നീ എവിടെ എത്തത്തില്ല. ഗ്രീസ്മാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ണൻ്റെ രോമത്തിൽ തൊടാൻ പറ്റും. രോമത്തിൽ ഗ്രീസ്മാനൊക്കെ കേട്ടോ. ഈ ഗ്രീസ്മാനൊക്കെ രോമത്തിൽ തൊടാൻ പറ്റും. അണ്ണൻ്റെ രോമത്തിൽ വേറെ എവിടെ എത്തത്തില്ല നീ.
5 കൊല്ലം കളിച്ച് 15 ടൂർണമെന്റ് കളിച്ച് ലാസ്റ്റ് റിഗ് ചെയ്ത് ഒന്നടിച്ച്. ആരാണ് റിഗ് ചെയ്തേക്കടെ? എടാ അപ്പൊ നിങ്ങളടിച്ച ടൂർണമെന്റ് അങ്ങനെയല്ലേ അഞ്ചോടി ക്രിസ് വരെ? നിങ്ങളടിച്ച വേൾഡ് കപ്പ് അങ്ങനെയാണല്ലോ. എത്ര പെനാൾട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്നുണ്ടാക്കി നിങ്ങള്? ഫാത്തിമ വിത ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ഹായ്, വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. എത്ര പെനാൾട്ടി നിങ്ങൾക്ക് തന്ന? 8 9? എത്ര പെനാൾട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത് തന്നേക്കണേ? എടാ നിർഗുണനൊന്നും ഇല്ലടാ. നിർഗുണന് എന്താ പറയാ, ടീമിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പടിച്ച് എത്ര കൊല്ലായി നിർഗുണ? ഏത് 2018 3 കിട്ടി? ഏത് Barcelona with the corner, they're first. ഞാനൊന്നും പറയല്ലേ. നിർഗുണനായ ആന്റോണി ഗ്രീസ്മാൻ എത്ര കപ്പുണ്ടാ? എത്ര കപ്പുണ്ടാ ക്ലബില്? എത്ര കപ്പുണ്ട്? നിങ്ങൾ റിഗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, റിഗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് തന്നെ റിഗഡ് തന്നെയാണല്ലോ. എത്ര കപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? This guy, Declan Rice, is a player I really rate. With him, you get exactly what it says on the box. A workhorse defensive midfielder who likes to stay in the deeper part of midfield, knowing his primary job is. എടാ വേൾഡ് കപ്പ് മാത്രമല്ല ഫുട്ബോള്. ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് മാത്രമല്ല. വേൾഡ് കപ്പ് എവിടെയല്ലായോ? അങ്ങനെ എന്റെ മുത്തുമണിക്ക് ഒരു യൂസ് ചെയ്യലുണ്ടോ? ഒരു യൂസ് ചെയ്യലുണ്ടോ? Always looking for that half a chance. ഒരു യൂസിലുണ്ടോ എനിക്ക്? Providing no real test at all for the goalkeeper. And that interception was most necessary. എനിക്കറിയത്തില്ല ആന്റോണി ഗ്രീസ്മാൻ ഒരു യൂസിലുണ്ടോ. Over to the right flank. Plays it an impressive jump. Oh, the keeper's done ever so well. Cristiano Ronaldo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. റൊണാൾഡോവിൻ വേൾഡ് കപ്പ് 11 ഗോള് 2 അസിസ്റ്റ്. അന്റോണി ഗ്രീസ്മാൻ 4 ഗോളേ ഉള്ളൂ. അന്റോണി ഗ്രീസ്മാൻ 4 ഗോളും 5 അസിസ്റ്റേ ഉള്ളൂ. അയ്യേ, എന്നിട്ടാണ് ഈ വീമ്പളക്കടെ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ട്. ടീം നേടിക്കൊടുത്ത വേൾഡ് കപ്പിന് മൂപ്പരെ വളമ്പലോ. Gets on the end of things as a matter of habit. And this is Eto. Threads one in. Picked out brilliantly. Bellingham plays it in. Akanji gets it away. Has a look and plays it forward. Oh, this looks sharp. Bumps him off it and wins back the ball. Looking for options for movement. Yeah. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധക്ക് വേൾഡ് കപ്പാണ്. വേൾഡ് കപ്പ് മാത്രമാണ് ഫുട്ബോളെ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധക്ക് വേൾഡ് കപ്പാണ് ഫുട്ബോൾ കേട്ടോ. വേൾഡ് കപ്പ് മാത്രമാണ് എന്താ പറയുക ഫുട്ബോളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ എന്താ പറയുക ക്രിക്കറ്റാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ക്രിക്കറ്റാണ് കേട്ടോ. എടാ ഞാൻ വിചാരിച്ച 10-30 ഗോളുണ്ടെടാ. ഗ്രീസ്മാൻ ഒരു വേൾഡ് കപ്പിൽ ഒരു 10 12 ഒരു 15 ഗോളെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച്. അതും ഇല്ലേ? അയ്യേ, രാവശ്യം റൊണാൾഡോനെ കാട്ടി മുന്നിലാ വേൾഡ് കപ്പില്. എന്താ ചെയ്യാ? എന്താ ചെയ്യാ? Please be made aware. What have we learned from the first 45 minutes? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So we are still where we were at the beginning. Only one question. Ronaldo or Griezmann? Ronaldo or Griezmann? Ronaldo or Griezmann? Only one question.
Aimed beyond the defence. He has found a way through. Bellingham stood his ground strongly. And that has been cleared. Cristiano Ronaldo. Desai cuts it out. Goal is still. Neither side really getting onto the front foot. Bellingham. Kaka is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Close and closer! Well, now it's a race for the ball. അതിൽ അവൻ എന്തുത്തരം പറയുന്നോ അവിടെ 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 അവൻ വിന്നറാണ്. അതിലവിടെ എന്തുത്തരം പറയുന്നോ അവിടെ അവൻ വിന്നറാണ്. Just about up to the hour now. Desai kept aware, and it is reclaimed easily. Pass is coming off in quick succession here. And this is closer. Bellingham! And that's a sharp finish. It is the pick-me-up they all long for. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is... ഞാനൊരു എംബാപ്പെ പേരാടാ. പക്ഷേ നിർഗുണനായി ഇവന്റെ പിടിച്ചിക്കിടന്ന് എനക്ക് അറിയില്ലടാ. കാരണം പോത്തിന് പോലും ചെറുതായിട്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന് ബുദ്ധിയില്ല ഞാനിപ്പോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. Well, when the going gets tough, etc., they can... And Messi! Now, who's going to be first to this? Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. ഇന്റർനാഷണലി ഫ്ലോപ്പുള്ള ആൾ എങ്ങനെ ഗോൾ അടിക്കും? ഇന്റർനാഷണലി ഫ്ലോപ്പ് ആയ ആളെങ്ങനെ 140 ഗോൾ അടിക്കുന്ന നമുക്ക് തിരിയാത്തത്. അതിന് മാത്രം ഉത്തരയില്ല. 140 ഫോർവേഡ് ഗോൾ അടിക്കും അല്ലേ? I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. So that's 2 now without reply. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up. ജമീനോടും ചോദിച്ചടാ, ഇന്റർനാഷണലി ടോപ്പ് 5 പ്ലെയർ എടുത്തേ. ഇന്റർനാഷണലി ടോപ്പ് 5 പ്ലെയർ എടുത്തേ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തേ നിങ്ങള്. ഇന്റർനാഷണലി റൈസിംഗ് പറ, വോയിസ് ബെറ്റർ മെസ്സി റൊണാൾഡോ? മെസ്സിടാ, മെസ്സി. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഗൂഗിൾ പോയി ഒന്ന് അടിക്കടാ. ഇന്റർനാഷണലി ബെറ്റർ ടോപ്പ് 5 പ്ലേയേഴ്സ് അടിച്ചൊന്ന്. ഏടി വേഗടി. ഞാൻ മെസ്സി എന്ന് തന്നെ പറയും. ഇന്റർനാഷണലി ടോപ്പ് 5 പ്ലെയർ അതില് ആരൊക്കെ വരുന്ന നോക്കിയേ. Passing is crisp and sharp. Yeah. Messi. 4 added minutes has been indicated. Eto'o into a minimum of 4 minutes additional time. It's a pretty loose pass. Lam looking to play him in. Lofted in. Defending of the desperate variety. And that will be the final. 150 goals in friendlies and qualifiers against Luxembourg, Uzbekistan, Kerala, top 6 World Cup. A super contest in which they swept their opponents aside ruthlessly. Just a quick reminder today. Closer, claiming the Man of the Match award, and there is ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പ് no പറഞ്ഞു. argument. ഞാനൊരു SSDM ആക്കാം. അത് ഇവിടെ സ്ക്രീനൊക്കെ കാണിക്കാം. സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം.
മിനിറ്റ് മുട്ടുണ്ടോ? വെയിറ്റ് ആക്കടാ, വെയിറ്റ് ആക്കടാ. അത് വെയിറ്റ് ആക്കടാ, വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ഇതിനെ ഒരു സാധനം പരത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സാധനം പരത്തിക്കൊണ്ട് കാണേ. സാധനം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കാം, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കാം, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കാം. ക്രിസ്ത്യാനോ മോസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പോർട്സ് മെൻസ് ഫുട്ബോൾ യുഎഫ്എ ഫൺ ബിഗ് ടൈം ഗ്ലിച്ച് കാർഡ്. അനലില്ല, ബിഗ് ടൈം ഇല്ല, ബിഗ് ടൈം ഇല്ല. ഒന്ന് ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചളി അടിക്കല്ലേ. ചെക്ക് ചെയ്യാം, നോക്കാം നോക്കാം നോക്കാം. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചളി അടിക്കല്ല, ഞാൻ 5 ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. നോക്കാം നോക്കാം നോക്കാം. In international major tournament, Ronaldo is the overhyped player ever. His flop the club games is great. ഇന്റർനാഷണൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിലാകെ വെസ്റ്റ് വേറെ കിട്ടിയ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇടാം. വന്ന് എന്താ അല്ലെ ഹാലിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോടാ, ഹാലിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതില്. ഈ സീസണിലാണ് പറയണേ നീ. ഹാലിൻ്റെ ഒക്കെ കാണണ്ടതില്ലേ? 5ാമത് ഹാലൻഡാ, അന്റോണി ക്രൂസ് വരെ. അനക്ക് കിട്ടിയത് അറിയോ? അത് വേൾഡ് കപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഹാരിക്കിനൊക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ ആഴ്ച ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. വേൾഡ് കപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഹാരിക്കിന് എത്താഴ്ച ഭയങ്കര സംഭവമാണേ. ഹാരിക്കിന് വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ട് മൂപ്പര് പറയണേ. ഒരു മിനിറ്റ് എടാ, ഒരു മിനിറ്റ്. എടാ ഹാരിക്കെയിന് എത്ര ഇന്റർനാഷണൽ കപ്പ് ഉണ്ട്?
ഹാരിക്കേന് എത്ര ഇന്റർനാഷണൽ കപ്പ് ഉണ്ട്? ഹാരിക്കേന് എത്ര ഇന്റർനാഷണൽ കപ്പ് ഉണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മൂപ്പർക്കൊന്നും ഇല്ലേ? പറ. ഇപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ എത്ര കപ്പ് ഉണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഗോളും കൊണ്ടുവരും. ഇന്റർനാഷണൽ ഗോളും കൊണ്ടുവരും, പക്ഷെ കപ്പില്ല മൂപ്പർക്ക് ഇന്റർനാഷണലിൽ. പക്ഷേ തേർഡ് പ്ലെയർ മൂപ്പരാ, ഹാരിക്കേൻ. അയ്യോ, ഞാൻ ചാർജ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ 1 റൊണാൾഡോ 2 മെസ്സി 3 പേലെ 4 മറഡോണത്താ കിട്ടിയത്. എംബാപ്പെ പറ്റുന്ന റൊണാൾഡോ ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർണമെന്റ് നോട്ട് ഡിബറ്റ്. ഇംഗ്ലണ്ട് യൂറോന്റെ വേൾഡ് കപ്പ് ചാമ്പ്യൻസ് ആണെന്നല്ലേ, അതാണ് എനിക്ക് തിരിയാത്തത്. പക്ഷെ ഇവന്റെ ലിസ്റ്റിൽ 3ാമത് കൈല. അതില് ഹാലൻഡും ഉണ്ട്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിറ്റ്. അനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചതാ, അനക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ സാധനം ഇതാണ്. അനക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ സാധനം ഇതാണ്. ശിവനിക്ക് അങ്ങനെ ഹാരിക്കിന് ഇവിടെ ഒന്നല്ല. 1 ഫസ്റ്റ് ലയണൽ മെസ്സി ഓക്കെ, 2 ഡീഗോ മറഡോണ ഓക്കെ, 3 പെലെ ഓക്കെ, 4 ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ, 5 ജോങ് റൈഫ്. പക്ഷെ ഇതില് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ടോപ്പ് 13 ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഓൾ ടൈം ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലും ഇല്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ എന്താ അവിടെ ഇങ്ങനെ പൂച്ചിക്കല്ലേ, ഇങ്ങനെ പൂച്ചിക്കല്ലേ ആരും കേട്ടോ. നീയെല്ലാം മോനെ ഗൂഗിൾ കയറി വരാൻ പറഞ്ഞ അതുപോലെ. എന്റെ മോനെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കണ ടോപ്പ് 20 പോലും റൊണാൾഡോ ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് കുന്നത്ര അടി പറയണേ. എനിക്ക് ഇപ്പം തന്നെ എടുത്ത് കാണിച്ചതേക്കടെ, ഞാനൊന്ന് ഇപ്പൊ എടുത്ത് കാണിച്ചതേക്കടെ. The international considered the top 5 greatest football player all time, included Lionel Messi, Diego Maradona, Pele, Cristiano Ronaldo, and Johan Cruyff. ഇന്റർനാഷണൽ ടോപ്പ് 20 പോലെ റൊണാൾഡോ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ 4ാമത് റൊണാൾഡോ ഉണ്ട്. ടോപ്പ് 20 പോലും റൊണാൾഡോ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ 4ാമത് ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ഗൂഗിളിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പ്രകാരം 4ാമത് ഇവിടെ റൊണാൾഡോ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അന്റോണിയോ ഗ്രീസ്മാന്റെ കണക്കിൽ ടോപ്പ് 20 പോലും റൊണാൾഡോ ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ബ്രോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ഐ ആം ഗുഡ് ദ ഡിബേറ്റ് ബ്രോ. ഞാൻ കിറ്റാക്കി. ഇനി വേറൊരു സാറെ കാണിച്ചു വിറ്റാക്കി. ടോപ്പ് 5 ഫുട്ബോളില് അണ്ണനെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അണ്ണനെ 4ാമത് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മൂപ്പര കണക്കിൽ അണ്ണന് 20 പോലും ഇല്ല. ഹാരിക്കെയിനാണ് 3ാമത് അണ്ണന്റെ കണക്കില്. ഞാൻ എടുത്തു തന്നേക്കുന്നത് ഞാനുണ്ടാക്കിയ കണക്കല്ലേ. ഞാനുണ്ടാക്കിയ കണക്കൊന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ലേ കേട്ടോ. ഞാനുണ്ടാക്കിയ കണക്കൊന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ലേ. ഞാൻ നോക്കിയ കണക്കിലൊക്കെ 4ാമത് റൊണാൾഡോനെ കണ്ടേ. അത് പെലെ ആയിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ളവരായിക്കോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. അവിടെ പോട്ടെ. ഗൂഗിള് പറയുന്നത് അടാ അതിനെക്കാട്ടി വലിയ ജോക്കല് നീ പറഞ്ഞേ. ഒന്ന് മെസ്സി, 2 യമാല്, 2 എംബാപ്പെ, 3 കെയ്ന്. എടാ ഗൂഗിളിൽ വരുന്ന സാധനം മുത്തുപാടി, ഗൂഗിളിൽ വരുന്ന സാധനം ഇന്നിങ്ങാട്ടി വിവരമുള്ള ആൾക്കാർ ഇടുന്നതാടാ. ഞാനിടുന്നതോ അല്ല, നീ ഇടുന്നതോ അല്ല. ഇന്നിങ്ങാട്ടി വിവരമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്റർനാഷണലി ബെസ്റ്റ് സർട്ടി ഇവിടെ ഇട്ടേക്കണേ കേട്ടോ. എന്നോട് ക്രിസ്മാരെ അത് ഞാനിട്ടതല്ല. എന്തായാലും നിന്നിങ്ങാട്ടി ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്കാരാണ് എന്താ പറയാ ഇവര് ഇന്റർനാഷണലി ബെസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഇട്ടേക്കണേ. ആൾക്ക് സാധനം കാണിച്ചു നോക്കുമ്പോ ആള് തൂറി.
ഇനി എന്താ ഇനി എന്താ ഇനി എന്താ പ്രശ്നം? ഈ മേജർ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രോഫീസിൽ നാഷണൽ ലീഗ് വിടുവോ? ഇല്ല, നാഷണൽ ലീഗ് വിട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ നാഷണൽ ലീഗ് മേജർ ആക്കിയോ? ഇത് നാഷണൽ ലീഗ് ഇസ് വെയർലി കൺസിഡർഡ് മെയിൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രോഫി. അങ്ങനെ ആക്കിയുള്ളത്. ഇത് ഞാനുണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ, ഞാനുണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ ഇത്. കേട്ടോ, ഇനി മറ്റേ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ആക്കെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കെ, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കെ. നാഷണൽ ലീഗ് ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി ടൂർണമെന്റ് ആണ്. സിറ്റിംഗ് ബിലോ പോസ്റ്റുലേഷൻ മാച്ചസ് വേൾഡ് കപ്പ് യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യൂറോ. സ്ക്രീൻ പോയാ? ഒരു മിനിറ്റ്. സ്ക്രീൻ കാണണ്ടാ? മിനിറ്റ്. ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ലാഗായി ഗെയിം ലാഗായി. എടാ എന്നാ ഷോട്ടാ. ഡിബറ്റ് എടാ ഡിബറ്റ് വിട്ട് മതി, ഒഴിവാക്കി. യൂട്യൂബ് സ്ട്രൈക്ക് വരും. വന്നില്ല. എന്ത്? ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ് തേങ്ങ വെറുതെ അല്ല. സ്ട്രൈക്കല്ല.
Nice and simple. വന്നോ? And it's Messi. He's trying to skip past his man. Quick look, thought about cutting inside. വന്നില്ലേ സ്ട്രൈക്കല്ല അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റുമ്പോൾ മാറിപ്പോയടാ. എൻ്റെ മൊബൈലിലെ കണക്ഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ അവിടെ മൂഞ്ചി. എടാ ലൈവാണെന്നില്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. നമ്മൾ ആൻ്റണി ക്രിസ്മാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ ഈ ഓൾഡസ്റ്റ് പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഓൾ ടൈം കണക്കെടുത്തിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഒരു ഇന്റർനാഷണലി മാത്രമല്ല ഈ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, മനസ്സിലായോ? അതിപ്പോ ഇനി വരുന്ന കളി ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ എംബാപ്പെ 2 വേൾഡ് കപ്പ് അടിക്കാൻ നീ പറയില്ലേ, എന്താ പറയാ മെസ്സിനെ കാട്ടി ബെറ്റർ എംബാപ്പെ ആണ് അറിയത്തില്ലേ? അപ്പൊ എന്താക്കണം, ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ഇനി വേണ്ട ഞാൻ പറയാ, ഹാലൻഡ് ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് നീ പറയത്തില്ലേ? ഇന്റർനാഷണലി മാത്രല്ലടാ പറയണേ. ഇന്റർനാഷണൽ പറയുമ്പോ ഫുട്ബോൾ ഈസ് ഗെയിം, അതെല്ലാം പറയണം. അത് ഏത് ഇതെടുത്താലും പറയണം. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുത്ത് കമ്പയർ ആക്കണം. അതിൽ മാത്രമാണ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയണേ. Borussia Dortmund can do themselves a massive favour by grabbing another one here. That's really well manoeuvred. Good set. Norway definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. എംബാപ്പെ ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുത്താൽ മെസ്സി റൊണാൾഡോ റെക്കോർഡ് എടുത്തെത്തൂല. ഇന്റർനാഷണൽ ടൈംസ് പറയുമ്പോൾ പറയും ബെറ്റർ, ഓൾ ടൈം നോക്കുമ്പോൾ റൊണാൾഡോ തന്നെ ബെറ്റർ. ചുമ്മാ പറയുക എന്ന് മാത്രം. ഇന്റർനാഷണൽ കപ്പ് ബേസിലാണ് ഓക്കേടാ, ഗോൾ ബേസിൽ എത്തത്തില്ലല്ലോ. മിസ് ബ്രോ വെൽക്കട മിസ് ഫ്രീ. So the manager can make a change for the first time in the game here. ഗോള് മാത്രം പോരല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു. And the ball's come loose here. And it's Messi. Turan. Borussia Dortmund are ahead here by what is still the only goal. Great ball if he can get there. And he's lost his man here. Excellent challenge there, uncompromising. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Shot, surely! Off the post. Norway really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Messi. Facing up to his adversary, this is and Messi! It's loose now and they want to get it back. എന്നാലും ഇന്നലെ വന്നവൻ്റെ അടുത്ത് പോയടാ ജോസഫേ, ഒരു കളി ജയിച്ചപ്പാട് സാഹചര്യം അടുത്ത കളി നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. അവരോട് ഓനിന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ നമ്മള്. എടാ എന്താ എന്റെ ലൈവിൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ആയി പോണേ? Messi. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Good take, and is he in?
എന്താ ചെയ്യാ, മൂപ്പരനോട് 10 കളി തോറ്റടാ. 10 കളി ഞാനിന്ന് ടീം ട്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് 2 ഡിസ്ട്രോയർ കളിച്ചതേ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ കളി തോറ്റ്. എന്നിട്ട് ഓൻ്റെ ഒരു വാചകം അടിയോ. എന്നിട്ട് മൂപ്പരൊരു വാചകം അടിയോ. എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ കളി? സാരില്ല, അടുത്ത കളി നോക്കാതെ പറഞ്ഞിട്ട്. മാക്സിമം എന്റെ 10-15 കളി എന്റെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഡിവിഷൻ കളിക്കുന്നില്ല, ഡിവിഷൻ കളിച്ചിട്ട് 3 കളി കളിച്ച് 1 കളി സമനില്ല, 2 കളി ജയിച്ചു ഞാൻ. There will be 1 minute added time. Threads one in. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Goes for the shot! And collective relief. Referee looks at his watch and blows his whistle. Borussia Dortmund have done it. Their solitary strike ultimately proving... എത്ര മണിക്ക് കളിയടാ? ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് 11 ഗോള്, യുഎഫ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 14 ഗോള്. എടാ അന്നൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രണ്ട്ലീസിൽ മാത്രം 37 ഗോളുള്ളൂടാ. അണ്ണനെ ഫ്രണ്ട്ലീസിലാകെ 37 ഗോളുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൂർണമെന്റ് മാച്ചസ് ഒക്കെയാണ്. 12-30 ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നു ബൈ. റാങ്ക് എത്രയായി? റാങ്ക് 2127 അങ്ങനെ എന്തോ. 12-30. ഓക്കെ. ടൈപ്പ് മിസ്റ്റേക്ക്. 2:30 2:30 എങ്ങനെയാടാ കളി കൊണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ കാണാ? ഓർങ്ങൊന്നും വേണ്ട വീശര്. ഇന്ന് ആരൊക്കെ ജയിക്കും? ഇംഗ്ലണ്ടും അർജന്റീനയും. ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിക്കും, അർജന്റീന ജയിക്കും. ആയിക്കോ. ഹൃദയം പാടാതെ വായല്ല കണ്ണീ. അതിന്റെ ഫൈനൽ ആരൊക്കെയാണ് തമ്മിലാകും? ഫ്രാൻസ് ഇപ്രാവശ്യം കപ്പടിക്കും. ഫ്രാൻസ് അടുത്ത സ്പെയിൻ്റെ പേര് എങ്ങനെ കളിയുള്ള അതുപോലെ ഇരിക്കും അവസ്ഥ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. ഇപ്രാവശ്യം ഫൈനൽ വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓർ ഫ്രാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അർജന്റീന ഓർ ഫ്രാൻസ്, അങ്ങനെ വരും മിക്കവാറും. മോസ്റ്റ് ചാൻസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നത്തെ കളി പോലെ ഇരിക്കും. ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് കളിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇരിക്കും അടുത്ത കളി ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ. We're up and running then. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend of total football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back by almost joining in central midfield himself.
And he has a real air of authority about him now as he matures through the game. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം Showing എല്ലാവർക്കും great വെൽക്കം. feet there. Great challenge. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. കിട്ടു ഗെയിം ബ്രോ, വെൽക്കം. ഹൈഡാ, വെൽക്കം. ഇന്നലെ സ്പെയിൻ അടിപൊളി കളിയാന്ന്. പോരാത്ത നിക്കോ വില്യംസ് ഇഞ്ചുറി മാറി വന്ന് ഇന്നലെ പോലെ കളിച്ച നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ട് മൈൻസേബി ഗുഹി ഇഞ്ചുറായി, പിന്നെ റേസ് ബെല്ലിഹാം കെയ്നും ഒക്കെ ഒരു യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടിയ സെമി മാറും. അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് അവന്മാർക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. ആ ഒരു ഇതൊക്കെ മാറ്റണോടാ. യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലാക്കണല്ലോ ഈ യെല്ലോ കാർഡൊക്കെ. So a breakthrough already. Bellingham. And it's Lam. എടാ കിട്ടു ബ്രോ, വെൽക്കടാ. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവാന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈക്ക് കുറഞ്ഞു പോയാണ്. എടാ യുഹി ഇഞ്ചുറി ആയി, അതൊക്കെ ഇപ്പോ. അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മെയിൻ സി പി സാർ ഇപ്പോ Can spring out of defence, and he's picked out the run. Nicely intercepted. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Well, he's going to be disappointed with that. Davids is someone so often referred to as the defender's defender. റൗണ്ട് ഓഫ് 32 റൗണ്ട് ഓഫ് ക്വാർട്ടർ മാച്ചിൽ ഇതിൽ 3 മാച്ചിൽ 2 എല്ലാം കിട്ടി മിസ്സാവുന്നേ. ഇനി ഇന്ത്യന്റെ പറയുന്നത് വെല്ലിക്ക് ഇന്ന് യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടട്ടെ, അതാകുമ്പോ അർജന്റീന കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാവും. അങ്ങനെയില്ലടാ, അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. +3 യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടിയ സെമി മിസ്സാവും. അതാണ് പ്രശ്നം. Absolutely terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Messi with the short one. Messi finding himself in space. Barcelona have the chance to go the other way. Looking to play him in. Varane spots it and intercepts. Thuram makes a move down the right. Roberto Carlos given the lift of his goal. Borussia Dortmund truly have no need to panic. They can reassess at half-time. And here's Owen. Looking for options for movement. Nicely shaped ball. Desai cuts out the pass. Vieira is always scanning the pitch for targets. And here's Eto'o. It's a pretty loose pass. Davids cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. It's Eto'o! ആൻഡേഴ്സൺ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആൻഡേഴ്സണോ? ബെല്ലിഹാം മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ റേസ് പിന്നെ ഇഞ്ചുറി ആണ്. സോ ഹാലൻഡിനെ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടുപെടും. മേ ബി നോർവേ ജയിക്കാനും ചാൻസ്. പൊസിഷൻ വൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ ടീമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെത്. ഫുട്ടേജില്ല. അവർ ഇതൊക്കെ ഈ ബ്രസീൽ കളിച്ച കളി പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കളി. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഗെയിം എല്ലാ കളിയും പ്രഷറിൽ അറിയാം, അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതില്. അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഗെയിമിലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇവരെ ഓരോ സൈഡും അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫെക്റ്റ്ലി നല്ല പ്ലേസ് ഉണ്ടല്ലോ.
Gets us going once more. ഈസി ആയിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് മര്യാദക്ക് കളിച്ച് ജയിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഹാരി കെയിൻ്റെ ചില സമയത്ത് ഒരു ശാപം ഉണ്ട് ആൾക്ക്. ആ ശാപം ഏറ്റാ തീർന്ന്. ഹാരിക്കിന് പണ്ട് എന്താ പറയുക ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു സെമിയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടത്തരം കളിക്കാനുണ്ട്. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Iniesta can so cleverly bypass the press. Roberto Carlos has the space ഇതൊക്കെ to ഇവിടെ വന്നാൽ speed. തീർന്നു നോക്കണ്ട. Messi. Well, that tackle was certainly sturdy. ബട്ട് അവരുടെ ക്രോസ് ത്രൂ വരുന്നതൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ വയ്യാണെങ്കിൽ ആ വിങ്ങിൽ ഓൾറെഡി റീസ് ജെയിംസ് ഇഞ്ചുറി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഞാൻ നോർമലി പറയാം ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ സ്കോഡ് നോക്കട്ടെ. Played into space. No, that's been intercepted. Vieira. Still chasing the game, trailing by 1. Mateus looking to provide the solidity his team so need. അയ്യോ അന്നേരം എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡ്. Well, Peter, And there is a just see speed. here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. എന്തായേ So Jim, what do you think? എന്തെങ്കിലും ഗെയിം കളിക്കലാട്ടാ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹെഡ് ആയി പോകുന്നവനൊക്കെ. And matching the opposition for chances. Oh, super find. He's got away. Takes a shot. And he's there to get it away. ആക്സിഡന്റിലാണ് ഒക്കെ അത്. സ്പെൻസ് മോശാണാ? സ്പെൻസ് മോശാണടാ. Vieira. Passing is crisp and sharp. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. That's good running with the ball. That is good strength. സ്പെൻസ് മാത്രല്ലല്ലോ. നിലവിലിപ്പോൾ ബണ്ണാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് മെസ്സി കളി പോലെ ആയാൽ മതിയായിരുന്നു സത്യം. മെക്സിക്കോ അന്ന് എന്ത് കളിയാണ് കളിച്ചതല്ലേ? അടിപൊളി കളി കളിച്ചിട്ട് മെക്സിക്കോ മുക്കി 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 ജയിച്ച സത്യം പറഞ്ഞാല്. പ്രോ ഏതാ ടീം? അവനാ അർജന്റീനടാ. സൂപ്പർ അർജന്റീന Substitution. മുക്കിയിട്ടില്ല ജയിച്ചത്. The three coming up. And it's been taken short. Space for him to turn and look. He leaps for it. Oh, he'd love to have another go at പുറത്തേക്കാ. that. Oh, what a chance. It looked to me like he just changed his mind at the last second there. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Messi needing to deal with defending that's more up close and personal. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. They want to be quick here. It's breakaway time. That's really well manoeuvred. Bellingham. Oh, there's a probing ball. Borussia Dortmund really can only do one thing now, Peter. Get the ball up. Real chance! ഓ അർജന്റീന പോർച്ചുഗലാണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ? വേസില്ല. ആര്? ഞാനാണോ? ഞാൻ Yeah, he was ബ്രസീലാടാ. well placed to deal with that. ഞാൻ It's ബ്രസീല്. make or break time now, and they're all headed for the penalty box.
Bullish header! And there's a goal! അല്ലല്ലേ ഇക്കടിക്ക അല്ലല്ലേ We ഇക്കടിക്ക. thought they were done, but never say never. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic. അല്ലല്ലേ ഇക്കടിക്ക. ഞാൻ അർജന്റീന. ഓക്കെ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ ഒപ്പം അത് ഞാൻ കളിക്കാം. വേണ്ടാണ് എനിക്ക് ഓൺലി അർജന്റീന നോൺ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്. Vieira, voted man of the match, and deservedly so. And a quick എല്ലാരും യൂറോപ്പ് അല്ലാതെ സൗത്ത് അമേരിക്ക ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇതാക്കി നോക്കുമ്പോ 2 യൂറോപ്പ് 3 യൂറോപ്പ് ആയില്ലിപ്പോ. എത്ര യൂറോപ്യൻ ടീംസ് ഉള്ളേ? ഈജിടാ ബ്രോ ബട്ട് ഈ അർജന്റീനക്ക് നല്ല ഹെയ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഈ ഫുട്ബോൾ ഫാൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഫുട്ബോൾ ഫാൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ആ കാര്യത്തിൽ. ഐ സപ്പോർട്ട് അർജന്റീന. ഇത്രയും ഹൈറ്റ് അവർ ഡിസർവ് ചെയ്യില്ല. ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഡിസർവ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫറിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള എന്താ പറയാ ഓരോ ഇത് കാരണത്താലുള്ള ഇങ്ങനെ അവര് ഹൈറ്റ് കൂടണേ. നോർമലി ഇവര് ഹൈറ്റ് ഡിസർവ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല, പക്ഷേ റെഫറിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഓരോ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് എന്താ പറയാ ഇവര് ഹൈറ്റ് ഡിസർവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥ. എമാരെ എല്ലാവരും ഹൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മിസ്റ്റേക്കിൽ ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വരണേ. അത് കാർഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ അത് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്താ പറയുക ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരണേ, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല. ഗെയിമിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അർജന്റീന ഈസ് ബെറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. ഗെയിമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അർജന്റീനയാണ് ബെറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഈ റെഫറിന്റെ ഓരോരോ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ട് എന്താ പറയുക പല ചാൻസും ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇവർ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കണം, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ. ഓരോ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും, ഓരോന്നിനും ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. അത് എന്നറിയാ അംഗീകരിക്കാം, ചില ആൾക്ക് അംഗീകരിക്കാം, ചില ആൾക്ക് അംഗീകരിക്കാണ്ടിരിക്കാം. ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് റെഫറി മിസ്റ്റേക്ക് അർജന്റീനക്കെതിരെ മാത്രമല്ല, ശരിക്ക് പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നല്ലോ. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എംബാപ്പെ ഗോൾ ഹാൻഡാണ്, അത് സംബന്ധിച്ച് പറ്റും. അർജന്റീന ആണ് ഫുള്ള് പ്രോബ്ലം. അർജന്റീനക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് സീസണിലെ മെസ്സിന്റെ എന്താ പറയുക ഓരോ ഇതുണ്ടായിരുന്നല്ലേ, നമ്മൾ ഓരോ പെനൽറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അത് മുതലാണ് ഇവർക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നു തുടങ്ങിയേക്കണേ. അത് മുതലായിരുന്നു പ്രോബ്ലം വന്നു തുടങ്ങിയത്. നമ്മളെ ഈ കോപ്പ അമേരിക്ക തൊട്ട് അവിടെ മുതലാണ് എന്നറിയാം ബ്രസീലിനെതിരെ മറ്റേ അമ്മാതി ഫോളൊക്കെ കളിച്ച് കാർഡൊക്കെ കൊടുക്കാനൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അന്ന് മുതലാണ് അർജന്റീനക്ക് ഹൈറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട സമയം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കണം, മനസ്സിലായോ? ഈ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒക്കെ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ റെഡ് കാർഡൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത്, അതൊക്കെ ഒന്ന് കാർഡ് പോലും കൊടുക്കാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ. കോപ്പ അമേരിക്ക ഫെയിൽഡ് അങ്ങനെ തോന്നണേ. അന്ന് മുതലായിരുന്നു എന്താ പറയാ ഇവർക്ക് ഹെയ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഈ ടിപ്പോളെന്ന് തോന്നേ. പെനാൾട്ടി ഡിസർവിംഗ് അല്ലേ ബ്രോ? ഒരു പെനാൾട്ടി പോലും ഡിസർവിംഗ് അല്ലാതെ ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ അറിയത്തില്ലടാ. എടാ പെനാൾട്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ വരണത്, കാർഡ്സ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഇഷ്യൂല് വരണതാണല്ലോ. കാർഡ്സ് ഫോൾസ് അതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഇതിലൊക്കെ വരണതാണല്ലോ. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. Bellingham! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner.
cleared without hesitation. ആ സെയിം സാധനം ഫ്രാൻസ് vs പരാഗ്വേക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അന്ന് ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് റഫറിങ് പോരാ. പരാഗ്വേ vs ഫ്രാൻസിന്റെ കളിയില് എന്താ പറയാ ഇഷ്ടംപോലെ മഞ്ഞക്കാട് കൊടുക്കേണ്ടി കാർഡ് കൊടുത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ഫ്രാൻസിനെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Ibrahimovic proves just a little bit അല്ല എന്താ പറയാ പരാഗ്വേ പ്ലേയേഴ്സിന് കൊടുക്കാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് റഫറിങ് പോരാ. അത് കാപ്പവടക്കെതിരെയുള്ള കളിയില് ഇഷ്ടംപോലെ കാർഡ്സ് കൊടുക്കേണ്ട സിനറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലും റഫറി മൈൻഡ് ആക്കിയില്ല. അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം റഫറിന്റെ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്. അത് അർജന്റീനക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇവർക്ക് ഹീറ്റ് ആവും. അതാണ് ജോസഫ് ഞാൻ പറയണേ. പരാഗ്വേക്കെതിരെ ഫ്രാൻസ് കളിച്ച കളി പരാഗ്വേ പക്ക ഫുള്ളായിരുന്നു. ഇവിടെ കാർഡ്സ് കൊടുക്കാത്തതൊക്കെ പക്ക പൊട്ടത്തരങ്ങളാണ്. അത് എല്ലാ കളിയിലും വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുകൂലമായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഹെയ്റ്റ് വരണുണ്ടാവും. അല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. കാപ്പവടക്കുള്ള കളിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാർഡ് കൊടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് അർജന്റീന പ്ലേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാ. അതൊന്നും അധികം കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ കൈമുട്ടിനെ കൂടെ ഇടിച്ചൊക്കെ എന്നറിയാ കാർഡ് കൊടുക്കേണ്ട ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നേ. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓക്കെ. Real chance here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. പരാഗ് കളിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ അല്ലല്ലോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരാഗ് കളിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ അല്ലാന്ന് പറയാം. അവന്മാര് ഫുട്ബോളായിട്ടല്ല കളിക്കണേ. അവന്മാര് വെറും ഫിസിക്കൽ ഗെയിം മാത്രം. കബഡി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കണേ ഇവരൊക്കെ. The defence, though, able to hold on this time. And he's got the beating of his man. Foul and a free kick in a very dangerous area. Yellow or red, it is red. Well, there may be some debate over the seriousness of the offence. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Half-time nearly with us. They will be desperate not to concede here. And a real chance to break the deadlock. അത് റെഫറി മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ? പ്ലേയേഴ്സിനും ടീംസിനും പ്രശ്നമല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ കാർഡ് കൊടുത്തിട്ട് റെഫറിനാണ് ഹെയ്റ്റ് ആക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് അർജന്റീനക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവന്മാര് എന്താ പറയാ അർജന്റീന ടീമിനെ പറയും. അത് നോർമലി നിങ്ങൾ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ പറയണില്ലേ? അപ്പൊ റെഫറിനല്ലേ പറയേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ പറയണു? പറ. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ പറയണേ? നമ്മളെന്താ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അവിടാണ് പ്രശ്നം. ലാസ്റ്റ് മാച്ചിൽ മാക്കലിസ്റ്ററിനെ വലിച്ചിട്ട് പെനാൽറ്റി കൊടുത്തില്ല. മാക്കലിസ്റ്റർ ബോൾ വന്ന ബോള് എന്താ പറയാ മറ്റേ പ്ലെയറിന് ബോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഏത് നോർമലി ഒരു ബോൾ വരുമ്പം അത് വലിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് മൂപ്പര കഴിയുമ്പോൾ ബോൾ മിസ്സാണ്. മൂപ്പര് എന്താ പറയാ മെസ്സിക്ക് ബോൾ കൺവേർട്ട് ആയി കൊടുത്ത്. അതൊരിക്കലും അത് ബോൾ വിളിക്കത്തില്ല. മൂപ്പരെ കാൽമ തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് ബോൾ വിളിക്കായിരുന്നേ. ഈ മാക്കലിസ്റ്റർ വലിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ലേ? റിട്ടേൺ കൊടുക്കും. റെഡും കൂടെ And that really is the last thing they wanted to do. This to make it 1-0. നീ മാഡ്രിഡാണ്. പക്ഷേ മാഡ്രിഡിലെ ജെർസിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് ആകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുവാണ് പ്രശ്നം വരണേ. ഈ മാഡ്രിഡോ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ. എടാ അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് വിളിക്കൂടാ അന്റോണി ക്രിസ്പാനെ. അത് മൂപ്പര് ആദ്യം പുറത്തുനിന്നാണ് പ്ലെയറെ വലിക്കണത്. അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ബോളാണ്. മൂപ്പര പോസ്റ്റിനെ പുറത്തുനിന്ന് വലിച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പര ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ട പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയേക്കണേ.
ഞാൻ കണ്ടത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നണേ. Substitution for Borussia Dortmund. Number 13, Bellingham. അങ്ങനത്തെ ഫസ്റ്റ് പിടിച്ച് വലി വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നണേ Number 3, Davids. എന്താ പറയാ Coming on the ഫസ്റ്റ് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ തോന്നണേ. 20. എടാ ഞാൻ രണ്ടില് വെച്ചില്ലടാ, പിന്നെ എന്തിനാണ് തുള്ളണേ? A time for a cool head, and that is precisely what അത് he's ബാലൻസ് done. പോയി ജസ്റ്റ് The keeper ബോൾ was ടച്ച്. trying to make ഈ it ഈജിപ്ത് think പ്ലേയേഴ്സിന് he was ബോൾ gonna കിട്ടാൻ dive ചാൻസ് one way വിത്ത് here. ബോൾ Could എനി have ടൈം just held യെല്ലോ a bit കൊടുത്തേനെ. longer. എടാ അത് ഞാൻ സെൻട്രൽ വെച്ചതാടാ. Palestine have taken the lead. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. നീ പറയണ്ടേ, ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തേ, എങ്ങോട്ടാ പോയേ? And that is doing no harm at all. And it's Ibrahimovic. Cruyff. Palestine appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves അത് up ബാലൻസ് for the പോയി ജസ്റ്റ് ടച്ച് ബോൾ counter-attack. മാത്രമാണ് It's പ്രോപ്പർ plain പാസ് simple. അല്ല. ബാലൻസ് പോയിട്ട് പാസ് അടാ, അതൊക്കെ പാസ്സാടാ. അത് പാസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ പാസ്സാണ്, കറക്റ്റ് പാസ്സാണ്. Throw it. ബാലൻസ് പോയിട്ട് പാസ് ഒന്നും നല്ലത്, അത് കറക്റ്റ് പാസ്സാണ്. ഇതൊക്കെ അത് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഞാൻ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് അത് എന്താ പറയാ, Your impression ആ so കളിച്ചിട്ട് far, കറക്റ്റ് Tim? മെസ്സിക്ക് പാസ് വെച്ച് കൊടുക്കണേ. Are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's on! കറക്റ്റ് മെസ്സിക്ക് പാസ് വെച്ച് കൊടുക്കണേ. And it's in! Borussia Dortmund back on level terms. So what's your view on that goal then? Yeah, I think it was going to take something very special if the keeper were to get down and claw that out, Peter. It's a quality goal. So എടാ അത് all to do again. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. എടാ അത് എല്ലാ റെഫറീസും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണില്ലടാ. എല്ലാ റെഫറീസും ഒരേപോലെ. ഇത് അയാളെ മുന്നിൽ നിന്ന് കാണുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും. This is Ibrahimovic. It's Ibrahimovic. അയാളെ മുന്നിൽ നിന്ന് കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ ചില സമയത്ത് റെഫറീസ് കൊടുക്കാറില്ല. Save from the keeper. Ibrahimovic actually didn't do ചില an awful നമുക്ക് lot എല്ലാ wrong, to be റൂളും ഒരേപോലെ honest. പറയാൻ പറ്റില്ല. Palestine have their second corner. പിന്നാന്ന് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നാന്ന് എംബാപ്പൻ്റെത് ഭാഗ്യം വന്ന 50% പെനാൽറ്റി 50% പെനാൽറ്റി അല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ അത് ആ പ്ലെയർ പ്രോപ്പർലി കറക്റ്റ് ബോളിനല്ല വെച്ചേക്കണേ. പ്രോപ്പർലി കറക്റ്റ് ബോളിനാണെങ്കിൽ അത് പെനാൽറ്റി കൊടുക്കത്തില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഡൈവും ഉണ്ടായിരുന്നു, Now they can spring out എംബാപ്പയ്ക്ക് the പെനാൽറ്റി defense. കിട്ടുകയും ചെയ്ത്. Ibrahimovic. Great ball and he's in here. Net yet is flagged offside. അങ്ങനെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടടാ ആന്റണി ഉസ്മാനെ. That pass surprised everyone and ബോളില്ലാത്ത പ്ലേയേഴ്സിനെ പിടിച്ചിട്ട് മാക്കലിസ്റ്റർ തന്നെയല്ലേ പോസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടേക്കണേ and he's there. ഷട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് And there's green grass ahead of him. അല്ലേ? Goal! ഈ ബോൾ റീബൗണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മാക്കലിസ്റ്റർ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടതില്ലേ, അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ പരാജയം കൊടുക്കണം. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. ഇൻസൈഡത്തെ പെനാൽറ്റി You could see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. ഷർട്ട് പുള്ളിന്ന് തന്നെ പലതരത്തിൽ വരുടാ. ഷർട്ട് പുള്ളിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിൽ വരും. ഈ കോർണർ കിക്കിൽ ഷർട്ട് പുള്ളിങ് വരും. പക്ഷേ ഈ സാധനം വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, നോർമലി ഞാൻ പറയാം ഈ പ്ലെയർ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്കലിസ്റ്റർ ബാക്കോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ബാക്കോട്ടേക്ക് പുഷും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോയിൽ മാക്കലിസ്റ്റർ ആ പ്ലെയറെ മറ്റേ ബാക്കിലുള്ള പ്ലെയറെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. ജസ്റ്റ് എനിക്ക് നോക്കിയാൽ തിരിവടാ. Borussia Dortmund leading അത് them. പ്രോപ്പർലി പെനാൽറ്റി ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെനാൽറ്റി ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് റെഫറി എന്താണ് വിധിക്കണത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. Focused and disciplined enough to hold അത് on to റെഫറി എന്താണ് this. വിധിക്കണത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. Mohamed Salah. Neither of these two. അതില് മര്യാദക്കിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. മാക്കലിസ്റ്റർ ചെറുതായിട്ട് Keep മൂപ്പര് calm പുഷാകുന്നുണ്ട് and ബാക്കോട്ടേക്ക്. carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, shooting. ചെറുതായിട്ട് മൂപ്പര് പുഷാകുന്നുണ്ട്.
ഇത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. അതില് ഇത് കുറെ കണ്ട് സെനഗൽ പെനാൾട്ടി കൊടുത്ത സെയിം റൂളാണ് ദിസ് പെനാൾട്ടി. അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, വിട് കാര്യം വിട്. റഫറിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെ പറയണോ? ഞാൻ അതല്ല ചോദിക്കണേ. മാക്കലിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം മൊറോക്ക ആരപ്പര കളി, ആരപ്പര എന്നട കളി. ആ ഈജിപ്ത് പ്ലെയറെ പിടിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് പെനാൾട്ടി ആണോ? ബോളില്ലാത്ത സമയത്ത് പ്ലെയറെ പിടിച്ചിടല് നോർമലി എന്താ പറയാ ഫോളല്ലേ? So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. And no, that was never going to make it. പെനാൾട്ടി അല്ല എടാ, അത് ഫോള് ഡിസർവിംഗ് അല്ലേ? അത് ഫോള് ഡിസർവിംഗ് ആണോ? എടാ പോസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളില് ബോൾ വേണം, പെനാൾട്ടി വേണം. നോർമലി ഒറ്റക്കുന്ന പ്ലെയറെ പോലും ഷട്ടിൽ വലിച്ചിടാൻ പാടില്ലടാ. ഫോള് കൊടുക്കണല്ല, ഫോള് പോലും വിളിച്ചില്ലല്ലോ. അവിടെ ഫോള് പോലും വിളിച്ചില്ല, അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരണേ. ബോൾ വേണം പെനാൾട്ടി ഇട്ടാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തളിവിക്ക് പെനാൾട്ടി ബോക്സ് സ്റ്റഡ് വെച്ച് ചവിട്ടുന്നുണ്ട്, അവിടെ പെനാൾട്ടി ഉണ്ട്. ഫോള് പോലും കൊടുത്തില്ല ശരിക്ക് പറയണേ. 5-2 അതിന് ജയിച്ചെന്ന്. എന്താ കളിച്ചാൾ വരണേ ഇപ്പൊ കളിച്ചതല്ലേ, കളിക്കാത്ത ആള് വരട്ടെ. കളിക്കാത്ത ആള് വന്നോട്ടെ. എടാ കാർഡ് കൊടുക്കേണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാ. അഞ്ഞോണി ക്രിസ് വരെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലും കാർഡ് കൊടുക്കണില്ല. അവിടെയാണ് റഫറിന്റെ മിസ്റ്റേക്സ് ആയിട്ട് വരണേ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വേറൊന്നും പറയണില്ല. നോർമലി ഫോള് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോള് കൊടുക്കണില്ല, കാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാർഡ് കൊടുക്കണില്ല, കാർഡ് കൊടുക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കാർഡ് കൊടുക്കണേ. അതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം റഫറിന്റെ പ്രശ്നം. അത് പക്ഷെ ഒരു കളിയിൽ മാത്രമല്ലടാ അന്റോണി ക്രിസ്മാനെ, ഈ കാപ്പ് വെട്ടക്കെതിരായ കളിയിലും സെയിം ഇഷ്യൂസ് ആണ്. കാരണം പല ഫോൾസും ഫോള് കൊടുത്തില്ലടാ. പല ഫോൾസും എന്താ പറയാ ഫോള് കൊടുക്കാറില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരണേ. ഇപ്പൊ എല്ലാ കളിയിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ എന്നറിയാ നമ്മൾ റഫിനെ പറിച്ചെന്ന കാര്യം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. ആ കളിയും കഴിഞ്ഞ് റഫറി വീട്ടിലും പോയി ചായയും കുടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളിവിടുന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം. ആ പഴയ ഇതൊന്നുമില്ല റഫറിക്ക്, റഫറി ഇപ്പൊ തോന്നി പോലെ അണ്ണാ ഫ്രണ്ട്ലി പ്ലീസ്. എടാ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കടാ, വിറ്റാക്കടാ. സൂരങ്കിയെ കൊതിച്ച് മാനത്തെ ചെമ്പയുക്ക. ഞാൻ റഫറി മിസ്റ്റേക്ക് ആണല്ലോ.
ഓഫ്ലൈനായിട്ട് പുഷാക്കാം അല്ലേ? കയറിക്കോ. കാര്യം വിട്, നമ്മൾ പത്തിക്കാരില്ല. ആ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ വേൾഡ് കപ്പും കഴിയാനായി. അതന്നെ അവസ്ഥ. വേൾഡ് കപ്പ് എല്ലാം പോയ പോക്ക് കണ്ടാ. അങ്ങനെ ഒരു വരണ്ട് സത്യോടാ. റൊണാൾഡോ, ഈ വേൾഡ് കപ്പ് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സി, നമ്മളെ ടൈമർ, മാനെ, ബിഗ് ബിഗ് എന്നറിയാ. ബിഗ് ഒരു കൂട്ടം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നൊരു വേൾഡ് കപ്പ് അല്ലേ? ഒരു ജനറേഷൻ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നൊരു വേൾഡ് കപ്പ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. മാനെ വിരമിച്ചില്ലേ? Is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Things already rolling. അയാളൊരു ജമ്മാടാ, Match winner, savior, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the extraordinary. And the finish! അണ്ണ ഇന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഞാനിന്ന് കോയിൻമെന്റ് മാച്ച് കളിച്ച് അതിൽ ഓപ്പോണന്റ് ടൈം വേസ്റ്റിംഗ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് അടിക്കാൻ ഞാൻ ക്യാൻസൽ അടിച്ച് ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് യൂപിൻ എന്നൊക്കെ അത് കാണിച്ചു. അപ്പൊ നിനക്ക് റിപ്പോർട്ട് വരും. എന്താ ചെയ്യാ? അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊനാമി. അങ്ങനെയാണ് കൊനാമി. നമ്മൾ തോക്കുന്ന സമയത്ത് വിന്ന് കാണിക്കും, വിന്നാണ്ട സമയത്ത് യൂലോസ് കാണിക്കും. ഇത് കൊനാമി അല്ലേ? Ibrahimovic, this might spell danger. Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence will serve them best. കൊനാമിയും പത്രമൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ വീടെ തമ്മിൽ ഇടാൻ മറന്നു. അതിനെ കുറച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചടാ. കുറച്ച് നാട് നിൽക്കട്ടെ, ഞാൻ മാറ്റിക്കോളത്. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Not the best distribution from the keeper, and he's picked out the run. Thuram. Pele. And here's Ibrahimovic. They'll want to make the most of this turnover. Bellingham. Good purposeful running this. The ball is loose and the chase is on. Davids is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Neatly clipped into space. And he's there to clear it. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Passing is crisp and sharp. Davids. Now that's well seen too. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Knocks it out wide. That's going across goal. Cleared away. Messi.
Messi ventures forward. Bellingham. Davids to Messi. The pressing's intense and it's paid off. Okay. And for the അല്ലാതെ first മുമ്പിൽ half, ഡിവിഷനിൽ that's എന്തായി his ഡിവിഷൻ stats. എന്തായി നിങ്ങളൊക്കെ A very നിങ്ങളുടെ ഡിവിഷനൊക്കെ എന്തായി combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Just a quick reminder today. Borussia Please Dortmund refrain go in from at parking half-time outside with this stadium. a game to chase. Thank you very much for your cooperation. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. And we are back underway. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Borussia Dortmund do have a chance to counter here. Lovely pass, but Eto'o! എൻ്റെ മോനെ And he should have made them pay. He looked so composed until the moment he pulled the trigger. I still think he can't believe he didn't put it away. Pele, of course, a dribbler of outlandish ability. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാന് Throw. ഇതാണ് ഈ ഫിനിഷിങ് ഇതാണ് ഈ ഫിനിഷിങ് And he nearly went all the way. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. They've got a healthy number of എങ്ങനെ very പുറത്താക്കി tall നോട് talents വെച്ച to പോലെ pick എനിക്ക് out അറിയില്ല from this corner. Lahm gets it away. Shapes to shoot. It's loose now and they want to get it back. And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Ukraine have their second corner now. Stood up well to him there. Nice control. Messi stood his ground strongly. Oh, great header! എന്നാലും ഈ ഫുട്ബോൾ എങ്ങനെ ഡൗൺ ഫുട്ബോൾ ആവുന്ന എങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല And this is getting better and better. രാമിനൊന്നും ഇവിടെ ഒരു കാര്യമില്ല രാമിനൊന്നും ഇവിടെ ഒരു കാര്യമില്ല Yeah, diving header is always a pleasurable sight, and that was just about perfect. It's Eto'o! Off the post. And he's there to get it away. Zanetti. Thuram with the slide tackle there. It's a promising position. That'll be a corner. ആരിപ്പോ 3-2 ഗോൾ അടിക്കുന്ന ചാൻസ് ഇല്ലടാ സമയക്കില്ലടാ ഒന്നും പറയണില്ല 2 ഗോളൊക്കെ എന്തായാലും 2 ഗോൾ അടിക്കേണ്ട സമയം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ Oh, good effort. And that's in. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Just one in it now. Well, what a difference. A real chance! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Zanetti. What a throw in. ടെസ്റ്റ് 17 മുതൽ 21 ജമ്മായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ജമ്മു വെച്ചാൽ നല്ല ജമ്മായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് കാലം Oh, that's fabulous. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഏത് പ്ലെയറുടെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടപ്പോണ്ടേ പ്ലെയറെല്ലാം നോക്കിയാണ് നിൽക്കുക A real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that. ഇത് ചെയ്യാനാ Not this fella. പ്ലെയറുടെ നോക്കിയാണ് നിൽക്കുക Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. വരുന്ന എനിക്കറിയാം ലാമിന്റെ ലാമിന് Made പോകണം a തോന്നി surge from full back. ഇത് എടാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ഇത് Successfully.
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക്. He's gone for goal. ഒരു പാസ് കണക്ട് വന്നു. Ibrahimovic. Ukraine have got it back and they'll have another go. And it's Rodri. Bellingham. And this is Eto'o. Now it's Bellingham. Takes a shot! It's a goal! ഇത്രയും റേറ്റിംഗ് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ മിനിമം ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, ഇവർക്ക് വെറുതെ അനാവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ. കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡ്സ് മാത്രമല്ല, പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to react. To describe that, clinical. Borussia Dortmund give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the courage they can get. And he's picked out the run. That's an excellent interception. And that's that. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. So what do you take away from it all, Jim? Borussia Dortmund, they just didn't seem to have a plan, having been forced into chase mode so early, Peter. The players seem to lose their collective heads, and ലാസ്റ്റ് ഒരു കളി കൂടി once they do കളിച്ചില്ലേ that, ഇവർത്താണേ. it's a challenge to fully ലാസ്റ്റ് ഒരു recover. കളി കൂടി കളിച്ചില്ലേ ഇവർത്താണേ. And that's where we have to end കണ്ടോ, it. From ഷാഡോ me, ഹണ്ട്, Peter ഷാഡോ Turner, ഹണ്ട്. and my എന്ത് co-commentator Jim Begley. ഷാഡോ ഹണ്ട് A ഒരു very ഷാഡോ good ഹണ്ട്. evening to you all. ഒരു കളി കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റ് ആക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭാഗ്യടാ, ഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം, സത്യം പറയാലോ. Hello, attendees. This ഷാഡോ ആയി നോക്കിയത് സത്യം. ജിജിയുടെ ജീവിത ന്യൂസ് ഗെയിം ലാസ്റ്റ് കളിയുടെ കിരണാൾ കയറിക്കോ. ലാസ്റ്റ് കളി കിരണാൾ കയറിക്കേ. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. ഡബിൾ ടച്ച് മസ്റ്റ് ആണ്. ഡബിൾ ടച്ച് മസ്റ്റ് ആണ്. ഡബിൾ ടച്ചിന് ഇത് ഏത് നടക്കില്ല. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. My
name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So it's down to business here. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend of total football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back by almost joining in central midfield himself. And he has a real air of authority about him now as he matures through the game. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Borussia Dortmund with the corner, they're first. Oh, what has happened here? And it's Vieira. Closer! ആരടത് കിരടിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാ. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. France finding themselves unexpectedly behind. And here's Eto. He's been bundled over, that is a foul. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. This is Borussia Dortmund's free kick. This the perfect chance to extend the advantage. Messi! It's hit the crossbar. Oh, good stop by the keeper. Borussia Dortmund very much in the ascendancy and with a goal to their name. Bellingham. Oh, easy pickings there. Now it's Griezmann. Oh, he had to make that, and he did make it. Bellingham running with the ball. And here's closer. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Closer. Well, it's more pressure than ball at the moment. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. That's an imaginative pass. Desai, a player who could be danger here, and he's found a way past. And here comes the corner. അയ്യോ. Tonali goes short. In towards the back stick. He's done well to get that clear. Ball's gone out of play. Can he get it through? That's beautifully weighted. ഇയാളൊക്കെ എന്തേ കളിക്കണേ. Well cut out, no margin for error there at all. And it's Messi. And he skips past his man. And closer! എടാ And that's what you call inspired goalkeeping. Closer clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. Oh, can he finish? അയ്യോ. Defending of the desperate variety. France are looking to go forward now. 2 added minutes has been indicated. He steps in, and that's the end of that.
The referee has blown for half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Borussia Dortmund coming in at half-time, leading by 1-0 on this map. Thank you for On the your evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Borussia Dortmund just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. Substitutions taking place. So right back into the action. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Borussia Dortmund ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Picked out Mbappe! And it's in! They have come roaring back! Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. It's starting to look very... Real chance! Goal, France! They've done it! It was coming! They have their reward! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Can he finish? And it's in! That is remarkable! All square in a matter of moments. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Simplicity itself. A header! Goal! Borussia Dortmund! Is complete. A really thumping header. Absolutely crashes it in. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And yes, it's him again. Well, this is what we've been waiting for. I think there's been a greater menace to everything they've been doing. last നാളെ കളിക്കാം നാളെ രാവിലെ ലീവ് ഉണ്ട് നാളെ വന്നു പ്രസാദേ നാളെ രാവിലെ കളിക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആവും 5% ആളുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആവും. Borussia Dortmund have scored 2 quick goals here and are ahead now by the odd goal in 5. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Passes coming off in quick succession here. France really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Goes for goal! An attempt which in This is the last hindsight match, was probably just beyond him. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Bellingham. And this is Eto. And he's got shot at goal! മോനെ വിസ്മയിൽ മറ്റേ വികാരൻ്റെ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിന്റെ പോലെ. And surely that does it! Perfect time! Decisive strike! Calm, composed, confident. What a super goal.
Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Substitution. Final checks on the touchline. A change about to occur. Borussia Dortmund now in a position far more desirable. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. It is another opportunity from a set piece they have here. So the perfect chance to get one back. What a save from Maurice! Oh, smart save. He had plenty to do. Absolutely terrific, terrific reflexes, goalkeeping at its very best. France have their second corner now. Dani Olmo! That's a fair try, but just off target. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Rodri. And here's Mbappe. Added minutes No, that was already never going to indicated. make it. And here's Eto. No, he's not getting his way this time. Pass somewhat off target. Bellingham. No, he wasn't going to be fooled. Now it's Neymar. It's come to nothing. Rafael Varane. And that is that. So the winner's bullish and belligerent after a remarkable Who is collective this effort. match? Fall behind they may have done, but ഇതൊന്നും they വേറെടാ. were none of that. Closer, taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടെ വെച്ചതൊന്നല്ല. What a turnaround. Victory from the jaws of defeat. Enjoy that, Jim. This has been a very composed response when trailing. ആർക്കും There is no അറിഞ്ഞൂടെ sense വെച്ചതൊന്നല്ല. of anxiety, just a belief to stick to the game plan and stick together. And it's been a very impressive turnaround. And that's where we have to end it. From me, Gigi Peter da, Drury, Gigi da. and Yes, my co-commentator, Jim Beglin. A very good Yes, evening yes, to you yes. all. Leave it ആക്കണേ. Goodbye. See you tomorrow morning. Moonlight head. Yes, close it. എന്നിട്ട് മറ്റേ പോക്കാം നമുക്ക് നാളെ കാണാം ക്ലോസ് ഒക്കെ ബുള്ളറ്റ് ഇട്ടുണ്ട് ടുഡേ നോ സ്ലീപ്പ് ഇല്ലില്ല സ്ലീപ്പ് ചെയ്യണല്ലോ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ താത്ത നാളെ കാണാം എല്ലാവരോടും ഗുഡ് ബൈ